So how can phazamisa re go kuka mo? If you go out of order, we will carry you. You know them, mos. Le a ba tseba, You can see them. le a ba bona. So if you want to give us problems, we'll carry you out. Ge o ka leka go re hlolla mathata, re tla go kuka. Yeah. Ba kuka ba. But they do carry. Yeah. Councillor Seleka, please welcome us. Thank you very much. Thanks very much. Se ka re amogele. Thanks very much, Honorable Modise. Morena Modiso ke a go leboga. And let me take this opportunity to greet the chairperson of the Portfolio Committee, Ka ke tšee sebaka se ke leboge modulasetulo wa komiti, Mme Faith Mutambi, Mrs. Faith Mutambi, members of the Portfolio Committee that are here with us today, maloko a portfolio committee ao a nago le rena fa, councillors from Bela Local Municipality, makhanselara ao a tšwago go Bela-Bela, officials from the municipality and both municipality and parliament, maloko a tšwago parlamenteng le a tšwago masepaleng, members of the public. maloko a bosetšhaba ka kakaretšo. We are here because of you. Re mo ka baka la lena. Ladies and gentlemen, good morning. Bomme le bontate ke a tamiša. I'm delighted to welcome you here today. Ke thabile kudu go le amogela fa le hono. We are gathered here this morning to conduct and to take part in the public hearing of this portfolio committee. Ke re kopane fa go tlo kgatha tema ka poledišano ya rena mo komiting ye. The Committee on National Veld and Forest Fire Amendment Bill. Molaokakanywa wa dithokgwa, tikologo le di botheahlapi. Our constitution promotes and protects public engagement through enactment of legislation. Re dumelletše ka molaotheo wa gore re kgate tema re boledišane ka taba ye. And Section 59 of the Constitution of the Republic Section seripana sa 59 sa molaotheo wa rena stipulates that the National Assembly must facilitate public involvement se hlatholla gore setšhaba se swanetše go dumelelwa gore se kgate tema mo tabeng ye. in legislative and other processes of the National Assembly and its committees. Go ya ka melao ye e laolago le magoro a fapafapanego ao a amanago le taba ye. And our constitution further makes provision for public involvement in lawmaking. Molaotheo wa rena ebile wa re dumelela gore setšhaba se kgate tema mo tabeng ye. Public participation is indeed a key feature of our democratic system in government. Bolokologi ba rena bo a re dumelela gore re kgathe tema mo ditabeng tše di amanago le setšhaba. The main purpose of these hearings is to ensure that you are all given an opportunity to let your voice be heard. Kopano ye maikemišetšo le nepo ya yona ke gore re swanetše go kgatha tema mo tabeng ye re tlong go boledišana ka yona. We can all agree that fell fires are destructive in nature and it is in turn affects the livelihood of our communities. Re a tseba gore melelo ya hlaga e a re ama e ame le naga ka kakaretšo ka gona ra gapeletša gore re boledišane ka tšona. As local government, we are forced Jwale ka ge re le ba mmušo wa selegae we are forced re a gapeletšega gore to create an enabling environment for other spheres of government to do their work. gore re dumelele magoro a mangwe a mmušo gore a tla kgone go dira mošomo wa bona. In a nutshell, program director, Ka kakaretšo molaodi wa modiro goba mosepediši wa modiro the bill provides for the facilitation of the formation of the Fire Protection Association by a municipality or a traditional council. tshepedišo ye ya rena ye e dumelela gore re hlame magoro a tlo go tšwetša pele le gore re kgone go boledišana
ka taba e ya mello. We urge all members of the public to form part of this association so that we can tackle this problem together. Re kgopela setšhaba se hlome dikomiti tšeo di tlang kgona go boledišana le mmušo gore re tle re kgone go tšwetša pele ka lenaneotshepedišo le go se ne se re šišago. In conclusion, Ge Chairperson, ke tswalela, this is your chance to inform the committee as communities about your ideas, experience and concerns. ke sebaka sa lena gore le tliše boiphihlelo, le tliše bokgoni, le tliše dipoledišano le dikakanyo goba dikgopolo tša lena tšeo di ka go thuša gore molaokakanywa o tšwele pele. And today, gathered here as community members, Le gone ge re kopane mo re le setšhaba, it's your chance to submit those brilliant ideas, Ke sebaka- strategies, ke sebaka sa lena gore le tliše dikgopolo le dikakanyo tše botse tše le nago natšo that you have been implementing for your different formations, tšeo le be le di phethagatša go mekgatlo e fapafapanego goba magoro a fapafapanego. Therefore, Chairperson, I encourage all stakeholders that are here to participate actively in this process. Modulasetulo ke tla ka boikokobetso ke tla kgopela gore batho ba gate tema mo tabeng ye gore re tle re kgone go tšwela pele. And I, on behalf of the residents and the Council of Bilabila, Legatong la badudi le khansele ya Belabela, I would want to appreciate the efforts by this portfolio committee ke rata go leboga matsapa ao ba tšere ba portfolio committee ye to identify this area and also to make sure that our views as Waterberg are represented. le go leboga committee ye ka go lebelediša le go eleletša ka taba ya gore dikgopolo tša rena di tle di tsenyeletšwe mo polelong ye. Thanks very much, Chairperson. Ke a go leboga You are all modulasetulo. welcomed. Le amogelwa ka Bilabila is a moka. tourist destination of choice. Belabela ke lefelo leo baeti ba tlago ka bontši, It's a gateway to Limpopo. ke sefero sa go tšwelela ka Limpopo. It's in the center of 3 provinces, which is the Mpumalanga, Gauteng, and Northwest. Ke mothopo wa khutlotharo ya ditoropo tše tšwa di a Limpopo, Mpumalanga le Gauteng. So you can see, and because I've seen a lot of hands saying you are handsome, maybe you might relocate. You'll come to my office, we'll facilitate that. But I've never seen the handsome part. Thank you very much, Chairperson. Ke lebogile go ipontša gore wa lebellega gomme a se ka be ka tswe ke bo bona botse jo o bolelegang ka jona mohlomongwe o ka tla ka ofising ya gago ke tla bo bona. Thank you very much, Majoro. Majoro re a go leboga. Everything else is heard, Dilo ka moka di kwagetše except the last part. ka ntlega ya mafelelo. It is confirmed that there are no dogs here. Re hweditše tshepišo ya gore felo fa dimpša ga di gona. We're actually in the gateway, in the central province, central area of 3 provinces. Re seferong sa diprovince tše tharo. Allow me, Executive Mayor, to tell you that this is a continuation of a journey Ntumelele maratoropo gore se ke tšweletsopele ya leeto that started in the Free State, e thomilego ka Freistata, went to the Northern Cape, ya ya Northern Cape, went to the Northwest, ya ya Northwest, went to Mpumalanga, ya ya Mpumalanga, went to KwaZulu Natal, ya KwaZulu Natal, and now we are in Limpopo. le hono re mo Limpopo. We are now left with the Eastern Cape, Re šaletše ke Eastern Cape, Western Cape, Western Cape, and Gauteng, le Gauteng, where I come from. mo ke tšwa gona. Now, all these provinces that the Executive Mayor has spoken about, they are actually covered. Di-province ka moka tše executive a boletšeng ka tšona, re boletše ka tšona goba re šetše re fetile go tšona, Except Gauteng, ka ntle ga Gauteng, where handsome people come from. mo batho ba ba botse ba go lebellega ba tšwa go gona. This story of handsome, I will explain as the day progresses. Ke tate ke le hlatholela gore taba ye ya bobotse ya go lebellega e tšwa kae. If you listen to the Executive Mayor carefully, you will pick up that she also has developed interest. Ge o ka hlokomela
executive mayor le ena o ka re o ne e kgatlhego Yeah, she has already identified potential. o šitše a lemogile bohlokwa But today I want us to speak about the bill, le gono ke nyaka gore re bolele ka molaokakanywa wo and then we'll come back for other issues. re tla te re swara dintlha tše dingwe We are here to consult you and solicit your views re mo o tlo boledišana le go hwetša dikgopolo tša lena on the amendment of the National Veld and Forest Bill. ka go tlo boledišana ka ga molaokakanywa wa bosetšhaba wa dithokgwa Yeah, on behalf of my colleagues in the Portfolio Committee, legatong la portfolio committee le bašomi mmogo ka nna I want to thank them ke rata go ba leboga for their dedication and commitment up to this point. go tla ka boikgafo le go šoma ka nata ga bona The journey continues. tsela go ba leeto le tšwela pele Now, if people of Bela Bela give us what we want today, ge batho ba belebele ba ka re fa seo re se nyakago we may consider coming back for climate change bill. mohlomong re ka tla ra tla ra boledišana ka phetogo ya leratadima And I must assure you that the attendance here looks satisfactorily. ke rata go le lemoša gore o ka re le tlile go ka tlala seatla Chair, the only province that has beat all the provinces was the Northwest. province ye e thupile go sefoka ke North West province We have had to interface with over 260 or 80 people. re ile ra kopana le batho ba ba ka 260 to 208 people Yeah. And their views were also very solid. dikgopolo le dikakanyo tša bona di be di tiile di kwagala But be that as it may, I want to take this opportunity to welcome you, le ge go le jwalo ke rata go tšea sebaka se ke le amogele the department officials, maloko a kgoro the councillors that are here, makhanselara a le go fa the traditional healers that are here, bo mantšhege goba bo mongake ba ba le go fa the traditional leaders that are here, magoši a rena a le go fa and all the Veld fire stakeholders that are here. le batho bao ba šomago ka tša timo ya mollo ba ba le go fa We are truly thankful to the officials of Waterberg and Bela Bela re leboga go ikgafa ga lena bahlankedi ba belabela for making these public hearings happen today. gore kopano ye e tle e phethagale ka tsela ye We appreciate your unwavering support, Executive Mayor and your team. re leboga mera ka thekgo ya gagwe ye e tiilego Because had it not been because of you, these public hearings would not be sitting. ge nkebe se ka baka la boikgafo jwa gago mohlomong kopano e be e ka se be gona Thank you for securing us this beautiful venue. re leboga le gore lefelo le a lebellega We also want to thank all different stakeholders that are here, re rata go leboga bohle le ba ba kgatang tema ba ba le go fa who are here to meet us and help us process this bill. ba ba le gona fa ba tlo go re thuša go fetleka le go tsitsinkela molaokakanywa o The executive mayor touched a bit on the law. The mayor. It's not executive. Oh, okay. I'm advised that the mayor is not executive. ke lemošwa gore meela a se le kgotlaphethiši And I've already explained to Ms. this part. ke šetse ke tlhatlholo ditaba eo ka re Yeah, it looks like me and the mayor are agreeing. nna le meera re a kwana Yeah, we'll take it outside this platform. re tla e ntšha ka mo kopanong ye But the Constitution requires us as Parliament molaotheo wa rena wa re kgopela gore as Parliament, we must consult you, the people. jwale ka palamente re tshwanetse go boledišana le lena setšhaba We don't want to sit in Cape Town and take decisions that affect you. ga re nyake go dula kua kapa re tšee dipheto tšeo di le amago It is against that background that we are coming to you ke ka tlase ga mabaka ao ge re le fa go tlo boledišana le lena
This is what we call taking parliament to the people. Ye, ke ntlha e re gore tšea pušo ra iša goba re tšea mmušo ra o iša bathong. It is also in the spirit of cooperative governance. Ke ka moya wa go buša mmogo. National, provincial, and local government are compelled to facilitate intergovernmental relations. Ba parlamente, ba province, le ba mmušo wa selegae ba gapeletšega gore ba dire se gore se phethagale. There is no view that is right or that is wrong here. Mo ga re re kgopolo ya gago e fošagetše goba yaka e fošagetše. All the views are correct. Ka moka dikakanyo le dikgopolo tša lena di na le bonnete goba ke nnete. So your inputs are going to form part of our decision making. Go kgatha tema ga lena go tlo tšweletšwa ebile go amana le sephetho seo re tlo go se tšea. So as the day progresses, we'll explain what exactly is going to happen after this public hearing. Ge re tšwela pele re tla tle re le botša moragonyana gore na gabotsebotse go diragala eng ka go kgatha tema ga lena. From here, we are going to Tsanin. Go tloga mo re tla be re leba Tsaneng. So if you have friends, boyfriends, girlfriends, cousins, activate them and tell them that it's time for them to see a handsome man. Bagwera ba lena batho ba lena bo motswala lena ba tsebisheng gore re tla. Yeah, and that. I want you to interpret this part. Yes. Yeah, they must tell their cousins that a handsome man is coming. Ba tsebisheng gore monna wa go boga o etla. Yeah, I think we must repeat it. Tell your cousins that a handsome man is coming. Botšang batswala ba lena le bohle ba le ba tsebago gore monna wa go bogega o etla. I'm half married, ne? I'm just saying you must also tell them I'm half married. Le ba botšeng gore ke seripa ga ka yala seripa ke nyetše. Honorable Kanjo is clear. Mongadi kanjo mo o feta gabotse. Yeah, she's solid. She's not married. O tsepame ga se a nyalwa. If you want to learn Xhosa, it's time. Ke nako ya gore le ithute Xhosa. Yeah, o ka nna wa bolela le Honorable Kanjo. You can talk to Honorable Ganjo, She can assist o tla go thuša in all departments. ka magoro ka moka a feletšego. Now, we all know that climate change has descended on us. Lemogile gore go fetoga ga leratadima go re aparetše. Now, the current changes in the global climate have resulted in increased periods of fire danger. Go tšwetša go re aparela ga phetogo ya leratadima go tlišitše mathata kudu-kudu mo tabeng tša mello ya hlaga. So these changes indicate that fire activity is likely to increase Se se ra gore go fišwa ga hlaga go tlo ba mo gogolo goba go tlo oketšega. in warming climate throughout Africa. Jwale ka ge phišo e tšwela pele Afrika ka bophara. Now, it is precisely for this reason that we are holding these public hearings, Ke ka lebaka leo le re bonang re tšwetša pele ka go kgatha tema mo dipoledišanong tše. in one public hearing in the Northwest. Ka mo Northwest mo re ile ra boledišana, One speaker told us that we never thought that Parliament can burn down. re be re sa gopole gore moago wa palamente o ka tšhungwa. So he was saying we are here because Parliament has burned down. O boletše ka gore re mo ka baka la gore palamente e swele. So we are not here because Parliament has burned down and that we don't have offices. Ga re mo ka gore palamente e swele mohlomong ga re na le dikantoro goba di-office. We are here to speak about the Veld and Veld fires. Re mo ka go boledišana ka go swaga tlhaga. This bill has been amended the last time in 1998. Molaokakanywa yo o ile wa fetošwa moragonyana ka 1998. Now, because we are a biting portfolio committee, Rena bjale ka ge re le komiti e kgafilego, we want to insert other definitions of the act.
re nyaka gore re hlatholle ka botlalo molao o. We want to change the act from the National Veld and Fire Forest Re nyaka go fetola molao o go tšwa go national wa bosetšhaba wa tlhaga goba wa mello to National Forest Act. go ya go molao wa tlhaga wa bosetšhaba. So as we are traveling from Gauteng, we could see Ge re be re sepela re tšwa Gauteng re kgonne go bona that there are areas that have already been engulfed and raged by these fires. re lemogile gore go lwa le mafelo a mantši ao a sweleng go bošaedi. We want you to tell us what are the best ways of establishing the fire protection associations. Re kgopela gore le re botse gore na re ka hlama jwang magorwana goba dikomiti tše tša tšhireletšo ya tlhaga. What are the plants that must be preserved, Ke dimela dife tšeo di swanetše gore di šireletšwe either for vegetation or for traditional healers? tše di ka šomišwago jwale ka phulo goba tše di ka šomišwago jwale ka dihlare tša segaga borena. How these field fires have affected you socially, Gore na a ka boselegae di a le ama jwang how they have affected you economically and environmentally. le di le amile jwang ka go kgwatha ikonomi le gore lena ka bo lena di le kgwathile ka mokgwa ofe. Now, feel free Lokologang to express your views on this bill. lahlang le gare phokeng le tle le kgone go boledišana le ntšhe maikutlo a lena godimo ga molaokakanywa woo. Please be assured that your views are very valuable to us. Re rata go le tshepiša gore dikgopolo le dikakanyo tša lona di bohlokwa mo go rena. That is why we are here. Ke ka lebaka leo re le go fa. It is not true that we don't have offices in Cape Town. A se nnete gore ga rena dikantoro goba diofisi ka kua Kapa Ka gore di chile. because they are bent down. Yeah, no, re a zamazama gone. We are trying our best to do that. Re a zamazama. Re a leka. We are trying. So are we all in a right meeting? A re mo kopanong ya maleba. Given this background, we're in the right meeting. Ge ka morago ga gore le fa tlhathollo ya taba e, ke tshepa gore re mo kopanong ya maleba. Re a dumalana ke re ba gagetšo. Do we agree? Sepedi sa ka le sona ha se bad, le mpone man. My spady is not bad. Yeah, you Look must- at me, I'm trying. You must watch. Hlokomelang. And please don't be scared to look at me, please. Ke kgopela gore se ke la tšhaba go ntebelela, ntebeleleng. And you must take your time. Le tšee nako. I can't speak for others. Yeah, you don't have to interpret it. Yeah, I can't speak for others. Don't interpret it. Yeah, I can only speak for myself. Now, I want to invite Honorable Mkunu Ke rata go mema mohlomphegi Mqunu so that she explains to us how we are going to work today. gore a tla re hlathollele gore na re tlo sepediša kopano ya rena jwang. Honorable members, I had requested in all these provinces where we have been Maloko a hlomphegago diprovince ka moka tše ke fetileng gona ke ile ka dira kgopelo that community members must be given this bill at least a week before. maloko a bosetšhaba a swantse gore a fiwe molaokakanyao gore ba o bale mohlomong beke. Yeah, because you can't write an exam today. You can't read today to write an exam today. O ka se o bale tša go ngwala tlhahlobo le hono wa ba wa ngwala tlhahlobo le hono And you expect to pass. gomme wa bona gore o tlo bala dipoelo tše kaone. But we now want to draw from your wisdom and your experiences. Re rata gore re tle re ithute go tšwa go lena le boiphihlelo jwa lena. Or what is it that, how have these felt fires affected you? Le gore dihlaga tše di le amile go le go ka kang maphelong a lena. Honorable Mkunu. Leloko Mqunu. Thank you, Acting Chairperson, Ke a leboga modulasetulo, Moswara modulasetulo. Honorable Mdise, and greetings to the Chairperson of the Portfolio Committee, Honorable Mtambi. Morena Modise le modulasetulo wa Portfolio Committee, Mrs. Faith Mtambi.
and the members of the portfolio committee, le maloko a portfolio committee, the Honorable Mayor, le mayor wa rena, Councillor Silika, Maselika, and the councillors that are present here, le makhanselara a leng gona fa, the parliamentary staff, le maloko a tswang parlamenteng, bahlankedi ba gona, and the staff from the department. le ba ba tswang ko magorong a go fapafapana, And you, honorable members of the public, le lena maloko a setšhaba a leng fa, you are honorable. Thank you very much. le hlomphegile ka kudu. Honorable Mdise, I can hear that you are talking about yourself Morena being Modise- dominated by us as women. Morena Modise, re ya kwa gore o bolela ka wena ka baka la gore o gateletswe ke rena re le basadi re le ba bantši mo. Indeed, September is an extension of the Women's Month. Kgwedi e ke kgwedi e leng gore September ke e leng gore e tswela pele go tša tiro tša basadi. It's because the only the species that was created by God to give, Gobane ka nako e morena a hlola basadi to give birth is women. gore ba kgone go belega ke basadi. And September is the 9th month, September ke kgwedi ya senyane. and it's only women who knows what it means to be in the 9th month of the pregnancy. Gomme ke basadi ge ba goletše ba ba tsebang gore kgwedi ye ya lesome ya senyane e ra go reng go bona. So it's the month that is also important for women. Ke kgwedi e leng gore e bohlokwa mo basading. And Honorable Mayor, I'm glad that I can see a lot of women in this hall. Mohlomphegi meyara ke bona ke thabile ge ke bona gore holo ye e tletše basadi ka kudu. And the mobilization is pleasing, and it proves that indeed women leads. Gomme se se laetša gore basadi ke bona e leng gore ba kgatha tema ka kudu gomme ke ba eteledi pele. We are here as members of parliament Re fane jwale ka maloko a parlamente to listen go theeletša and to take all your views. le go tšea dikgopolo tša lena ka moka. Yes, we are focusing on the amendment of the bill, Re lebeletše phetošo ye ya molaokakanywa. but we regard all views important. Gomme rena re lebeletše dikgopolo ka moka ke tše di bohlokwa. This is the procedure that we are going to follow. Mme ke tsela ye e re tlo e latelago. When the chairperson gives you an opportunity, Ge modulasetulo a go fa sebaka, you will raise your hands. o tlo emiša letsogo. We will start on my right. Tla thoma ka mo letsogong la ka la go ja. The chairperson will take 10 hands, Modulasetulo o tla tšea batho matsogo a lesome. and those that have been given an opportunity Bao ba ba filego sebaka sa gore ba tlo go kgatha tema. will come and occupy these chairs, the yellow chairs in the middle. Ba tla tla ba dula mo mogare mo ditulong tše tse di tshetla. When you are given a chance to speak, Ga o file sebaka sa gore o bolele, please introduce yourself itsebiše pele o ka bolela. and indicate whether you support or you don't support the Gomme amendment. o bolele gore a wa thekga goba ga o kwane le phetošo ya molaokakanywa o. Then make your oral submission Mme go dipoledišano tše o tla bo di tlišitše mo, for 5 minutes. o bolele metsotso e mehlano fela. You are also allowed to give written submissions. Gomme o dumeletše gape gore le ka dira gore go ngwale dikgopolo tša lona. You will go to the table on my left. O tla ya ka tafoleng ya letsogo le la ntšogohlo. That lady, that beautiful lady, Gomme Chileka, les- Chileka, Tšheleka, yes, will give you the forms so that you can do your written ke submissions. yena a tlo go lefang difomo tšeo le tshwanetseng gore re di tlatše tše e leng gore o tlo be o tliša bohlatse bja ga gore wena o nyaka go diragaleng. So all the submissions will be considered, Gomme tšeo ka moka tše di ngwetšweng e di tla e leng gore di tla tšeelwa hlogong. oral and written Tše di submissions. boletšweng
le tšeo di ngwadilwego. So I'll hand you over back to the guy who claims to be handsome. Ke tla boela gape ke neele lesogana le le bolelang gore le a lebellega go tšwela pele. The honorable whip of this portfolio committee, Mokgadi wa portfolio committee, Honorable Dise. Mokgomana Modise. Thank you. Ke a leboga. Thank you very much, Honorable Mchunu. Ke a leboga Mokgomagadi Mkhunu, Mohlomphego Mkhunu. Bagaetsho re le ka se thole fela tabe e ka re ya contestiwe. People, you can't just be quiet. It's like this is being contested. Speaker after speaker, some are saying I'm claiming. I mean, really. Seboledi morago ga seboledi ba bolela gore nna awa ekare ke a itirela gore ke a ikgapeletša gore ke o mo botsana. Perhaps as the speakers come to these chairs here, you must introduce yourself and tell us if you agree with the bill, and then tell us if you agree that I'm handsome, you know. Re kgopela gore It should be part of the diboledi tše di tla rules. mo ba swanetše gore ba re botse ba re fe kgopolo tša bona tša molaokakanywa o. Because it Mme can't, mafelelong ba bolele gore a ke a lebelega mara ba because it kwana can't jang. be that the people of Limpopo keep silent when I'm told I'm O claiming. ka se re gore batho ba Aowa. Limpopo aowa, batho ba Limpopo ba bolele gore nna ga ke botse aowa, ke kgopela gore le boleleng. And le tsebe, Mama Mchunu ha re ka bolela Sepedi, You kudu must kudu, know ha no that rekwa. Mrs. Mkoni, when I speak Sepedi, she doesn't hear anything. Ha no rekwa tu. She won't even hear. Le mme o lo ka ko mojeng o ska itoloka. Le mme o ka ko mojeng ka go ha no utlwe. Ska ba itoloka. Le ena o latelang o ha utlwe. Wa boithu go tswa ka kwa. A le ena ha utlwe. O ska itoloka. I'm O told ska I shouldn't itoloka. interpret this. Yeah. A ke bona. Then me a rotla rekwa ya. Le mamutambi wa fambolanyana mo le mo. Go na le mo a utlwang teng, go na le mo a sa utlweng teng. So ke nyaka re bolele Sepedi sele sa go ba deep. Sa bo kudu. O ska itoloka. Sele sa go ba deep. Wa bona? Gore ba ska rekwa ne. Re utlwana ka. All right. Let's roll. Ma'am Kunu says we must start on the right. Mrs. Mkono said we should start from people in the right. By show of hands, By a show of hand, ka ga ba emisha matsogo, ha re supa letsogo la gago, you come to these chairs here, ntate. ga re go bitša o tlo dula ka mo, ntate. Ntate wa ikisa fela, ore. Ke bona letsogo la gago ko morago, ntate. I'm Eh, seeing a wait. hand at the back there. Please come to the fore. Are there other hands? A go na le matsogo a mangwe? Ba ba dutšeng ka mo letsogong le la go ja. A matsogo a lena a feletše? A go sana ba bang ka mo letsogong le la go ja? I know you'll, le tla hana ko ntse e ya kere. I am aware gore you'll be coming. You Yes, understood I'm the theory of 9 months Di and kwešišitše all seo of se that. boletšego ka taba ile ya basadi ya dikgwedi tše senyane. Yeah, ke a tseba bo mme ba tla tla. I know women will come to the fore. I forgot to tell you that we also have sign language interpreters here. Ke lebetše gore re na le ba le ba go bolelago polelo ka maswao. So if you, we have all the languages, Dipolelo ka moka, they are represented. So all of Di you gona have a ka right to moka. speak in your own language. ga o nyaka go bolela ka leleme la geno o phuthulogile go ka dira jalo. Okay, do we have further hands on the right? A re na le matsogo a mang ka mo letsogong le la go ja? Okay, let's go to the left. A re yeng ka mo letsogong la ntsogošo. Ntate ke bona letsogo la gago. I'm seeing hands on the left hand side here. Your hand, sir. Your Please hand, move to ma'am. the chairs. Your hand, ma'am. Letsogo la gago mma. Yes, I saw that hand. Okay. Further hand, do we have chairs there?
A gona le ditulo tše dingwe gape, 3. tše Okay. tharo. Let's take 3 more hands. A re tšeng matsogo a mangwe a mararo. I tla le 3 na. Se. Two more. Ba babedi gape, go tlaleletša. Ba babedi ba mafelelo go tlaleletša. Nike driver di taxi, ha o tsamaye sa tlala. Taxi. I was a taxi driver. If it's not full, nobody moves, eh? Ha e tsamaye. 2 more, 2 more, 2 more, 2 more, bila, 2 more, bila. Ba babedi ba mafelelo. A re tse ba babedi fela, ba babedi. Re kgopela ba babedi fela. Go na le letsogo šilile kwa morago. Okay, 1 more. Wa mafelelo. Okay, ba tla e palama e tsamaya. Oh, you'll carry on as they proceed. Ntate o utlwile mamqunu a re kala yang aga. You have how we start here. Ska lebala phatela. Don't forget. Please proceed, sir. Wa tsebisha pele ke re papa. Khotso, Tsowela, good afternoon. my name is Opan Debele Leina la ka ke Opandebele. from Belabela, Ward 4. Ke tswa Bilabila Ward 4. I'm really happy, I feel on top of the world. Ke tumetse e le kudu o ka tla re ke bofelong. Today we have honorable people from the parliament. It never happened before. Le gono re na le maloko a parlamente a tlileng mo go rena. It really shows that true democracy is practiced. Go bontsha gore democracy e kgathatima gare ga rena. As our honorable mayor has already mentioned, Jwale ka mohlomphegi mera a boletse, Belabela is a tourist destination. Bilabila ke lefelo leo go tlang baeti ba bantši. If we really do understand, Ga re kwešiša, most of tourists come to Belabela baeti ba bantši ba tla ka Bilabila because of this large forest we have. ka baka la sethokgwa se segolo se re nang naso. Therefore, Gomme bjalo, for us, it's really a prestige go rena ke maemo kudu-kudu, that really this will come to our rescue. gore se tla tla mo e leng gore se a re tshediša. We had some of our fellows recently Re na le batho ba bo rena go e sa le kgale who died cause of wildfire. ba hlokofetseng ka baka la mello ya dihlaga. Some of our resort Di mafelo a rena a baeti are having bad record of bad reputation a na le ka mokgwa a sa tshwareng batho gabotse because our visitors have died. ka baka la gore baeti ba rena ba ile ba tlhokofala. Now, honorable member from the parliament and Maloko a gentlemen, tlhomphegileng a go tswa parlamenteng, I think together we'll make things happen. ke kgola gore re tlo phethagatša se. If we check from our culture, Ge re lebeletse go tloa setsong sa gabo rena, forest was just for felt fire. sethokgwa e be le fela gore go gotswe mollo. But now we realize Gomme jale re a lemoga that forest is another planet for our wild animals. gore ke lefelo le leng gore diphoofolo tša rena tša naga di ka go tsona, That are dependent upon us. tše e le gore e le gore di itshetlegile ka rena. Going back to the amendment on the existing bills, Ge re lebelela phetošo ya molaokakanywa o, starting from the lowest, go tloga kua fase, section number 3 of Act, kgaokagišo ya boraro, dealing with the formation of Fire Protection e Association. leng gore go na le makgotla a tshwanetseng gore a hlongwe The gore a proposed tlo kgona go amendment says that šireletša. municipality and E traditional bolela leaders gore baeti In bašomi ba communal- rena in communal land
go na mo dinageng tse e leng gore tse dingwe ke tsa magoši to facilitate the formation of protection gore go associations. swanetse go hlangwe ditlhopha tse tsa tshireletso. I'm happy that our farmers are here. Ke leboga gore batho ba e leng gore ke bona ba e leng gore ke ba rapolasi ba fa. Because they are occupying most of our forest land. Gobane ke bona ba leng bontsi bja bona ka mo dinageng tsa mohuta o. I suggest, Nna ke šišinya gore in collaboration with the municipality, tšhomišano mmogo le masepala wa rena the first organization start from them gore go thome bona so that we follow. le rona re tlo kgona go latela. Section number 26 of the Act Kgaolo e ke badilego ya 26 ya molao o, dealing with the implementation of Chapter 8 of the Act, ga go lebeletšwe gape kgaolo ya seswai ya molao o, where the amendment says, mo phetišo e reng proposes the inclusion of peace officers gore go bane le maloko a e leng gore a tlo tlhokomela and kgotso traditional leaders le baetapele ba setšo sa rena to implement the Act under certain conditions. gore ba swanetse go šomiša gore ba kgathe tema mo go tšhomišong ya molao o. Now, ladies and gentlemen, Go ya le bomme le bontate according to my speculation, go ya ka nna tshekatsheko ya ka this has to be dealt with se se swanetse gore o se phethagatšwe consciously. ka tlhokomelo. We have seen from previous powers given to some of our traditional leaders Re bone matla a ileng a fiwa go dingaka tša rena tša that setšo, most of our people have been killed gore batho ba bantši ba gabo rena ba bolailwe because of perpetrating. ka baka la go batho ba šomišang dihlare tše tša rena ka Now, bosa we have to letlalo. make it a point that when those traditional leaders are given the powers, Re swanetse go kgonthišiša gore ge dingaka tše tša setšo di filwe maatla they have to work in conjunction with our legal department or the police officers. ba swanetse go šomišana le maphodisa goba le dikantoro tše tša rena tša semolao. Fine. Going back to section number 10 of the Act, Ge re bolela ko kgaoleng e ke e boletšeng ya that molao provides for communication of fire gore go danger bane le rating. tšhomišano mmogo ya batho ba e leng gore ba tlo hlokomela mello e The proposed amendment reads as follows: yona e balega ka tsela e to empower that ministry to set conditions for the exemption of landowners gore go bane le dipeelano tše di bang gona go batho ba e leng gore ba na le naga e. when a warning has been issued that no person may lie, Gore ge go filwe taelo ya gore go seke gwa ba le motho e leng gore a ka tšhuma fao use or maintain a fire in open air in the region gore a se ka tšhuma mollo mo e leng gore ke mo nageng goba hlageng fela where the fire danger is rated as mo e high. leng gore go kotsi kudu mo e leng gore go boletše gore felo fao lefelo leo ke le le kotsi kudu ge go ka ba le mello e tšhumilwego Right. Precious divert go go bolelwa is that we do have some in relation or in equal to what is happening here. ke kgopela go boeletša ke go gabotse. Okay, I say partial divert. Okay. I'm get divert partially. Gore e re ke tšwa gannyane ke fapoge gannyane. Yes. If we check, we have our economic source of income, Ge ke lebeletše go na le ka mokgwa o e leng go na le mothopo wa rena wa ikonomi where most of Bela residents mo badudi ba belabela ba bantši are selling firewood. ba rekiša dikgong. On to this amendment, I propose Go ya ka phetošo ya molao ke šišinya the gore inclusion that go lokelwe those people who are selling this firewood batho ba e leng gore ba rekiša dikgong tšeo must be under certain regulation. ba swanetse gore ba laolwe That before they sell those firewood, pele ba ka rekiša dikgong tšeo must consult the office from the ba municipality. swanetse gore ba ye ko kantorong ya masepala. So they check that those wood were not cut while wet. Gore ba tlhokomedišiše gore dikgong tšeo ga di a segwa mo e leng gore ke tsela eo sa nyakegeng Because it's human nature that gobane ke bošadi bja botho mo we have to make it a point that a re tshwanetse gore re tlhokomedišiše our wild animals are safe. gore diphoofolo tša rena tša naga di šireletšegile. Because if we leave wild, dry wood on the field, Gore ge re ka tlogela dikgong tša go omelela ka mo they nageng injure our wild animals. di gobatša diphoofolo tša rena tša naga.
Thank you very much. Ke a leboga. Thank you very much, Mr. Ndebele. You are not a very bad example. O fetile fela ka 30 seconds. O nkwatisetsa fela go sa bui taba e le ke boletseng ka yona e. The next speaker. Seboledi se se latelago. Nka le dumedisa bitso la ka ke nna Solomon My Mabula name is Solomon Mabula. ke tswa go Lephalale I'm from Lephalale, district ke Waterberg district of Waterberg. nna ha ke tlo bo motelle jwalo ka ha ona le diboledi tse ding tse tshwantse di tle di bolele ke tla bolela mo ke bolela mo teng ka fetša I'm going to be very short. ra leboga ka ba ha mmušo re ba dumedisa ba ha tlile mo go rena ba re etetse ba tlile go bolela le rena We want to thank Parliament for having come to us and talked to us, le ka moka batho ka moka ba leng ka boholong and all the people who are gathered in the hall. re le rena batho re bontsha gore ba mmušo ba tlile ka lenaneo le le botse We have seen that the government has come here, or Parliament has come here with a very good plan. se re se lekang go se bontsha gore dilo ka moka re le batho ga di leke go latelwa You are going to show us that everything that we do should be followed. re ka leboga ga e batho o tla ba latetse ka gore dilo ge re sa di latele ga nke di ba tsona We'll be grateful if people can follow what has been discussed, because if you don't follow what has been discussed, it is in vain. se se bolelelwang ka tshireletso ya gore ya mello What has been spoken about the fire control, e ka re thuša gore ditlhare tsa rena it will help that our natural diphoofolo trees, tsa rena our animals, anything ntho e le mo lefatsheng e ka ba protect everything that is on earth, e ka šireletšega. re ka kopa gore ba mmušo ba dilo tse ka moka ba di sale ka morago go netefatsa gore dilo tseo di a diragala We'll ask government to make sure that they make a follow-up so that everything that has been discussed here should be implemented. e ka re rena batho ka nako nngwe di ikgatolosa melao ga re latele melao mola re e tseba re e balelwa ka metla Because every time we discuss such things, we come with laws and we don't follow them, and yet we know them. se sengwe gape re le rena batho nako e ntšhi ga re kwe Most of the time, people do not listen. go raya gore re tshwantse re kwe dilo ka moka tse di bolelwang gore re kgone gore dilo tsa rena di tsamaye ka mokgwa maleba We have to listen to everything that is being discussed so that everything that we do should follow protocol. and re rata dilo ka moka tse ba mmušo ba bolelang ka tsona gore di direga ba di bolela le rena di diragale Everything that you are going to discuss with us should also be implemented, and we want to see those things happening. go raya gore tse re di bolelang ka jeno re ile go re dirisa ra di sala morago What we are discussing today, we're going to make a follow-up and we're going to implement some of them. ke sa ye kgole nka felela gana moo ke a leboga Thank you very much. Thank you very much, Mr. Mabula. Le wena wa bolela gore ke montle. Next speaker. Seboledi se se latelang. English. Okay. Re a le dumedisa ka mo khatlong I would o like re to leng mo greet ona. you in this gathering. My name is Jabulani George Leina Mashia. la ka ke George Mashiane, Jabulani. Mashia. Mashia. Yes. I am a retired HOD of a university department, Animal Sciences. Nna ke o mongwe wa go tšea marapo ke le tswa ke le university ke be ke le hlogo ya department ya di-science tše e leng gore di hlokometše diphoofolo. My interest is Kgatlego ya ka
Felt fires. ke gore mello e ya go tšhuma hlaga It has been a topic in most of our universities. ka diyunibesithing tša rona re boletše ka yona gantšintši. Now that we've got a bill that ought to be amended, Jwale ka ge re na le molaokakanyo o e leng gore o swanetše gore o fetošwe, we want to bring our expertise, re nyaka go tliša bokgoni bja rena. the expertise that the bill cannot explain all the dynamics of felt fires. Mo e leng gore bokgoni bja rona ke bjo e leng gore bo phala bjo bo tšwelelago ka mo dikuranteng tše tša lena tša setšhaba mo go bolelang ka gore go diragang mo tabeng tše tša mello ya hlaga. A bogo I will give you a background. ke tla lefa history ya gona. When we talk about felt, Ge re bolela ka dinaga, we're talking about two important resources, re bolela ka methopo e mebedi e bohlokwa, which is grasses and trees. ke e leng gore ke hlaga le dihlare. Grasses are food to our animals. Hlaga ke dijo tša diphoofolo tša rena. Trees are resources as food for wild animals, including some of the domesticated animals, goats. Dihlare le tšona ke methopo ya dijo tša diphoofolo kudu-kudu tše e leng gore ke diphoofolo tše di ruilweng ka malapeng. However, Le ga go le jwalo, some of this fauna, which is trees and some of the tubers in the felt, tše e leng gore o ngwala ke maina a boletšeng ka ona ge a re fona ke leina le le šomišwang dihlareng tšeo di boletšeng ka tšona. that is a very important entity for our traditional healers. Ke tše bohlokwa kudu-kudu ge go itla mo tabeng tša dingaka tša rena tša setšo. However, Le ge go le jwalo, little has been said about the importance of these herbs from ga the go a trees. bolelwa go boletšwe ganyane fela empa wa kwešiša gore ga go a bolela ga kudu-kudu ka dihlare tše e leng gore di bohlokwa ge go itla mo dingakeng tša rena. Now, let's not condemn fire, A re se ke be ra la taba tša mollo, because fire can be used as a management tool. gobane le yona mollo o ka šomišwa gape ka setlabakelo sa go laola. For an example, Mohlala, the farmers normally use fire to control bush encroachment, balemi ba ka kgona go šomiša mollo gore ba kgona go fiša ditlhaga tše ding tše e leng gore ga di kgone go tšwetša pele dibjalo tša bona. normally there is some other means that can make the felt not productive. For an example, moribend. Moribend ke se sengwe sa e leng gore se dira gore ditlhare tše bohlokwa tše se ke be tša hloga gabotse. So that needs also to be bent. So Gomme that le tšeo di nyaka gore di fišwe. there are certain activities that may happen used by farmers, such as to encourage what we call green bite. Go na le ditiragalo tšeo di šomišwang ke bona borapolasi gore ge ba ile gore go bolaiwa dilo tše ba reng ke di-green bites, those are scientific names, eh? Yes. There are certain aspects whereby farmers may use fire Go na to le mo e leng gore stimulate growth. go na le mo e leng gore batho ba e leng gore ke borapolasi ba ka kgona go šomiša mollo go laola se. However, Le ge go le jwalo, there are fires that can be accidental. go na le mello e leng gore e ka ba e leng gore e hlagile ka kotsi. And I think this bill wants to cover that. Gomme ke bona ka re molaokakanyo o nyaka go swara fao. Fire can be caused by human error. Gomme mollo o ka hlagišwa ke kotsi ke batho. Fire may be caused by natural occurrences such as lightning. Gomme go ka diraga gape gore mollo o hlolwe ke magadima. Now, having said that, Ka go bolela seo, the bill does not indicate molaokakanyo ga o laetše
the form of fires that we normally gore go can bolelwa ka experience. mohuta mang e leng gore re ka ba le maitemogelo ya ona. For an example, we've got different fires such as hot, Mohlala, re na le mello e hlagang e fapanego. wet fire, Mollo, crown fire, ke kgopela o boeletša gape o mathomo. hot fire, Mollo wa go fiša, wet fire, o e leng gore go na le metsi mo. crown fire. A ke kwe sure crown fire Crown ke eng pe? fire is a fire that normally burns on top of the trees. Ke mello e tlhagelelang godimo ga dihlare. We've got front fire, Re na le e tswalelang ka pele, which is encouraged by wind. e dirang gore e hlola ke phefo. We also have got cold fire. Re na le e leng gore ke mollo e leng gore go a tonya. Now, if we are going to have the authorization to cap these fires, Ge e le gore re tlo bana le taolo goba molao o laolang mello ye, I doubt if the minister ke kgola gore tonakgolo will be able to sanction a ka the way that kgona, fire can be controlled. a ka se kgone gore a tliše molao o laolang mello yeo gore e ka laolwa jwang. Now, since I represent the Waterberg Ka ge CPA ke forum, emetše forum e ya Waterberg ya CPA, we have got 12 points that we want to highlight. re nyaka go tliša dintlha tše lesomepedi tšeo re nyakang go di tšweletša. These points have been submitted Gomme with tše, we have submitted the document. re I'll šetše just re read them. išitše pampiri mola tafoleng ela ya go iša dikgopolo tša go ngwalwa. The dynamics of South Africa has made born to what is called CPAs. Gomme dilo tše di diragang mo Afrika, ditiragalo tše di diragang ka mo Afrika ka gore di hlakahlakane, di dirile gore go bane le tšona dikgopolo tše re tlhagišitšego. CPA is a community property association. Gomme CPA ke yona e leng gore e šoma mo setšhabeng. However, the CPAs are never mentioned in the proposed bill. Gomme di CPA tše ga di a tšweletšwa ka mogare ga molaokakanywa wo go bolelwang ka ona. And these CPAs are owning vast hectares of land. Gomme di CPA tše ba na le naga e kgolo, ke bona ba e leng gore ba swere naga e kgolo, di hectares tše kgolo. You will see that I'm going to read a point that touches what we call traditional authorities. Gomme o tlo bona gore molao ga ke bala se se ngwadileng mo, di tlo kgwatha batho ba e leng gore ke bona magoši ka kudu. Which it is a sad story Gomme ke taba e koša bohloko ka kudu, because the CPAs and gobane the di traditional CPA healers, le dingaka tša setšo traditional leaders, le magoši a rena there is no synergy. ga gona tšhomišano mmogo. And that is why Ke ka lebaka leo there might be at some stage some arsonists go bana le mello e o bonang e hlagile fela re sa tsebe gore e diragetše jwang, because of bad breath between these three ka entities. tšhomišano e seng gona magare ga batho ba bararo ba. I'm going to read the points one by one. Ke tlo bala dintlha tše ka o tee. Number one, definition of CPA and leadership not clearly defined in the bill. Ka gare ga molaokakanywa CPA ga ya hlaloswa gabotse. The role of CPA in establishment of fire protection association. Mo e leng gore go kgatha tema ga CPA ka mo gare ga molaokakanywa o ke eng? Conditions for exemption in section 10 of Act 101 of 1998. Dipeelano tše di leng gona go ya ka molaokakanywa o ko bolaleng ka molao o ko badileng wa 1998. I have already mentioned that the minister may not be in a suitable position to advise Ke on šetše ke exemptions boletše gore tona e ka se kgone go laola taba e ya gore batho ba bangwe ba se ke ba kgatha tema ka fa. in the instances of fire warnings. Mo taba tše e leng gore batho ba fiwa taletšo gore ba botswa gore go tlo direga eng. Hence, I indicated that there must be a very good synergy between the traditional leaders, traditional healers, and the CPAs. Ke ka fao ke boletšeng gore go swanetše go ba le tšhomišano mmago magareng ga dingaka tša rena tša setšo
magoši le di-CPA. There is a little bit of a concern. Go na le kgokgono eo re nang le yona. It looks like certain departments of the government, Go bonagala e ka tla re dikgoronyana tše ding tša mmušo they are ignoring ga ba hlokomele the realities on the ground dilo tša nnete tše di diragang mo setšhabeng by excluding ka go tlogela certain role players on the land, such batho as ba bohlokwa ba ba kgathang tema mo nageng. CPA forums. CPA forum. The CPA forums were established by the government itself, CPA forum ke di-forum tšeo di hladilweng goba di hlamilwego ke mmušo ka boona. but the terms of reference have never been signed. Gomme ga gona mo ba ileng ba saenela dipeelano tša bona. There tša is no kwano. recognition and financial support. Ga gona thekgo ka ditšhelete ebile ga ba hlokomele. The settlement of the restitution closed in 1998 by the land claimants Batho ba ileng gore ba be ba dira dikgopelo tša gore ba nyaka naga ka molao wa 1998. The government has been dragging its feet. Mmušo o ntse o gogobiša maoto o nanya o sa ba thuše o sa ba tlhokomele. Hence, we are at the present moment excluding certain role players because Ke ka lebaka leo e leng gore bontši bja batho ba e leng gore ke ba kgathatema mo a ba kgapetšwe ka thoko. they will find the bill Ba tla hwetša molaokakanywa wo finalized ba o feleletša ba o ngwala and not understanding what the repercussions are if ba sa you are- hlokomele gore ditlamorago e tlo ba eng tša go dira ka tsela e jwalo. and hence we are indicating that once the government has started a process, Gomme ke ka baka leo re gatelela gore ge mmušo o thomile tshepedišo e itšego, this process must be completed gomme tshepedišo eo e swanetše gore e phethagatšwe so that at least everybody can be gore e mong le e mong a kgone go ka ba afforded an opportunity to a fiwe participate. sebaka sa go kgatha tema ka mo legorong le. There are three things that the government has started and discontinued. Go na le dilo tše tharo tše mmušo o di thomileng gomme ba be ba sa di phethagatše. Section 42C Section 42C of the restitution. ya restitution, Recapitalization recapitalization has been removed. e ntšitšwe. Agri-Park Agri-Park has been stopped without explanation. e emišitšwe go sena tlhaloso gore ke ka lebaka la eng. Our recommendations. Rena re hlotla gore Number one, number 1 ya pele, clearly, the bill must clearly define molaokakanywa o tshwanetse gore o hlalose the CPA CPA and the leadership le balaodi of the re kgopela tshwarelo. Modulasetulo, are we protected here? Heavily. You are heavily protected. You are heavily protected. You are very safe. Just give me 1 second. Anyway, you have exceeded your time. Ntate Mashia. I'm just taking keen interest in Yeah. some of the things you are saying. yes. I will finish now. 1 minute, I'm sure. 1 minute. Yes. Wonderful. Okay. Number one is Sa the mathomo? bill must be clear in defining the CPA and the leadership Molaokakanywa o tshwanetse gore o hlalose gabotse mošomo wa CPA. because the CPAs wants to be part of the establishment of protection associations. Gobane CPA e nyaka go ba e mongwe wa batlami ba molao o wa go šireletša. We recommend to propose that the presidents assign SIU to probe corruption Gomme re kgopela gore mopresidente a dire dinyakišišo a šomiša SIU so Gobane- that
We check all the arsonists, especially in the Veld fires. gore re kgone go nyakišiša batho ba e leng gore ke bona ba hlola mello ka mo gare ga naga. To sum up, Go feleletša, we are proposing greater inclusion of CPA structures, re nyaka gore go bane le batho ba bantši ba tsenelang CPA and more transparency once le gore the go bill, bane le go tšhoša dilo mo pepeneneng when the bill is completed. ge molaokakanywa o feletše. Thank you very much. Ke a leboga. Thank you very much, Mr. Mashia. Thank you. English gape. Thank you very much, Mr. Mashia. Morena Mashia, re a go leboga. I'm represented now. I would ask you to take very slow, not rushing it fast. My property has just arrived. You don't have to interpret it, but my property has just arrived. You saw it, Mus. Please proceed, sir. Excuse you, Chairman. Am I needed here? No, you don't have to interpret that part. Okay. No, no, you must interpret what he says. Chairperson. Thank Maloko a hlomphegago, Fellow South Africans, ba fellow, Afrika baisho, fellow Fire Protection Association members, landowners, maloko a tshireletso ya tša mello le balemi ka kakaretšo. thank you for giving us the opportunity to give feedback related to the amendment of the bill. Re leboga sebaka se le re filego sona gore re tle re kgone go tliša diphetogo goba diphetošo ka mogare ga molaokakanywa wo. You mentioned something light in the beginning of the day. I'm introduced myself. My name is Mel Meyer. O boletše se sengwe sa go kgahliša ge o thoma goba o bula gore leina la ka ke nna Meya. You are good looking and I'm from the EFF. Wa lebellega tseba gore nna ke leloko la EFF. All right, on a more serious note, Ge re ya ditabeng ka botlalo, I am the chairman of the Bella Bella Fire Protection Association. ke modulasetulo wa bela wa tshireletso ya naga. I'm also vice chair on the Limpopo Umbrella Fire Protection Association. Ke mololoko la komiti ya Limpopo ya tshireletso ya hlaga. And therefore, there is one major thing that we need to understand regarding fire protection associations. Go na le ntlha e bohlokwa e re tshwanetse gore re lebelele re itsitsenkele mabapi le taba ya tshireletso ya go tšhuma hlaga. Fire protection associations are managing a fire strategy. Ba šireletšago hlaga ye, go na le molao, go na le tshepedišo yeo ba e swerego yeo e ka kgona gore re thuša. Part of this specific strategy is a business plan, is a constitution, and rules and regulations. Tshepedišo ye ke molaotheo, ke tshepedišo, ebile ke ya boraro ke thekgago. One of the biggest way of managing this process is through a risk assessment. E nngwe ya ntlha tše bohlokwa ya tša tšhireletšego ke gore re tla swanela ke go tšeamanya. This risk assessment is annually done, and it is been part of the process that's been given to the minister with the annual report from the Fire Protection Association. Go tšeamanya mo re ngwala dilo gomme ra di romela go ministera gore re kgone go mo lemoša ka seo rena re se dirago. All these points mentioned in the amendment of the bill Dintlha tše ke di šupileng ka mo le go fetošwa ga molaokakanywa wo, are 100% supported re di thekga ka botlalo. by Bella Bella Fire Protection Association and other Rena re le associations. mokgatlo wa belabela wa tšhireletšego. The big problem or biggest risk that we have Bothata jo re nang le jona le gore manya a re le bantšhitšeng ke ya makakang. is the integration of landowners, which is represented by the Fire Protection Associations, Ke go tsenyeletša ga batho bao e le go beng ba naga mo rena re šireletšego naga ye, as well municipalities, le ba masepala, government departments, magoro a mmušo, which is all representatives ka moka naga bona ke baemedi as landowners. jwale ka ge e le balaodi
ba naga goba beng ba naga and are therefore all part and parcel of this act. molao o ka mokana ga rona re di ka tlase ga ona One of the biggest risks e nngwe ya gore re tšee manya goba ya manya is that some of the departments, as well as some of the municipalities, and I'm stating this, ba bang ba masepala le bao be leng gore ke barui ba naga ke šupa se goba ke laetša se is not to be negative towards any department or any municipality, ga re a swanela go bontšha re le thulana goba re le kgatlhanong bo masepala goba o mongwe wa batho ba e leng gore ke o mongwe wa maloko a but is to ensure that the risk is identified tabagolo ke gore re swantse go lemoga bothata jo re kopanang le jona mo mellong ya tlhaga the role of every landowner maikarabelo a mong naga a mangwe le a mangwe goba o mongwe le o mongwe is controlled by the Act and has a responsibility even as a member of the FPA or as a non-member of the FPA. ka moka ga bona ba na le maikarabelo goba o wela le gorong lefe goba lefe ka moka na ga rena re na le maikarabelo godimo ga taba eng Therefore, government land as well as municipalities ba naga ya mmušo goba ya bommasepala has to be by law members of the FPA. ka tshwanele le ka semolao ba swantse go ba maloko a mokgatlho wo wa tšhireletšo ya tlhaga As per constitution of FPAs, go ya ka molaotheo wa FPA FPA requires a business plan, a operational plan, FPA e nyaka tsela tshepedišo ya go laola le tsela tshepedišo ya kgwebo by all landowners, municipalities, as Gov- well as government departments, magoro a mmušo bommasepala le bao e le gore borakgwebo to be added and to ask the the Fire Protection Association le gore ba tsenyeletšwe mo le go botšiša to become a member. gore ba kgone go tsenela e be maloko a mokgatlho woo Our biggest risk currently as a Fire Protection Association tloba boroko mo tabeng ya tlhaga ka nako ye is currently the rural land and community land, re na le bothata nageng tše e leng gore di bušwa ke magoši le tšeo di laolwago ke setšhaba and we require a lot of support re kgopela thekgo ye tletšego by the municipalities ka bommasepala and departments magoro a mmušo to support local communities, go thekga setšhaba sa selegae traditional leaders, magoši a rena to support the Fire Protection go Association. thekga mokgatlo wo wa tšhireletšo ya go thuma hlaga I would like to compliment my previous three speakers ke rata gore ke thekge ba diboledi tše pedi tše di fetilego goba tše tharo tše di fetilego for addressing all the relevant points gore ba bolele ka dintlha tše bohlokwa tšeo re tshwanetseng gore re di lebelele regarding fire risk. go ya ka bothata jo bo hlolwago ke mollo Bella Bella is a tourism destination, belabela ke mothopo wa baeti and a lot of people has got jobs in the tourism industry. bontši jwa batho ba rena ba thapilwe ka gare ga kgwebo ye And fire is one of the biggest risks. gomme mello ya tlhaga ke ye nngwe ya dintlha tše di hlobago boroko mo tabeng ye Related to all job safety and security. ka mokana ga tsona di amana le tšhireletšego ya batho ba ba šomago mo magoroneng a Therefore, from our side, we support these amendments to the bill. Thank you. rena re thekga ka tsohle mo phetošong ya molaokakanywa woo Thank you very much, Mr. Mayor. re a go leboga morena meya Out of everything else, you did exceptionally well by recommending that part. ka seo se boletšego o dirile gabotse gore o šišinye seo o bong o se bolela goba go tliša ntlha mo tabeng yeo Ela ya hore ke montle. Unfortunately, you didn't mention anything about my He did. No, he did. He did. he did mention In fact, he's the only one who did. Yeah. you're the only one who actually mentioned that he's handsome
I think he has a problem. He's saying he's handsome too, but you don't have to interpret it. But I can see this lady is going to confirm this thing. It's all up, man. Good afternoon. How are you? Wa bolelang ke Lea Gama. I'm Leah Gama. Wa bolelang ke Lea Gama. I am Leah Gama. Nna ke bolela ke le mo under community ke tlo bolela ka fase ga community ya rena. I'm going to talk on behalf of the community. Re na le plaza mo gausunyana. We have got a farm just nearby. So re na le problem e one. We've got one problem. So go na le dikereke ka mo ara di khwaje. There's some churches inside the bush. So ge le mashego ba dira mello. During the night, they light fires. So ge ba dira mello so When they light these fires, maphelo a rena re le badudi a re safe because a re tsebe gore mollo ola go tloga mola o ka ya kae. our lives are in danger because we don't know what would happen if this fire come to our areas. So ba ba dipolase tse di leng gaufi. Those who are having farms nearby, So kgopelo ya ka ke etse fela I want to plea gore ge re dutse mo gaufi le metsi ye le mo gaufi le polasa. if your farm is next to this residential areas, So re kgopela gore ba gore ge go ba le mollo o se ka kgona go tshelela ka mo mantlong a borena. we will try by all means to clean between the residents and your farm. So ke ka mogore ka bang ra shireletša ka gona. That's how safe we can be. So mello yela ya re tshwenya lena le ba parlamente dikereke ke kgopelo ya ka dikereke tse di tletseng ka mo dikgweng ka mo. I would humbly ask, because we have a problem with the churches that are built in the forest, So as a government, please do help us. le ba šaleng morago Follow them up. gore le bona ba kgone go kera dikereke tse le goreng di bolokegile sekgwa sela go na le diphologolo. They are also not safe. And in those forests, there are wild animals. So ge ntse ba le gare ba dia go na le dinonyane tse dingwe tse le gore di tšea mello go na le mello ya itšea ya di fetiša. There are certain birds who can carry these fires to other areas. So wa kry le gore mollo o tshelela ka mo mantlong a borena. And ultimately, these fires go into our residential area. So ne re kgopela gore ga eba ba dipolasa tse di leng mo gaufi le metse ya borena. We are pleading with the farmers which are next to the residential areas. Re kgopela perekišano. We really would like to have a working relationship. Ge ka perekišano ya rena re tlo ba bo botlhe gore mollo ke tlhora boroko mo go rena. In our relationship, we are going to make sure that we are able to control Go na this le fire. metso e le gore already setse ba swetšwe. There are certain households which have been burned down. Tše dingwe tša mello a di tsebiwe. Some of them we don't know. So tswetswe re ya kgopela a ke tlo ba o motelele tše dintšhi setse ba di boletše. Please make a follow-up on this. I'm not going to go further. So ba ba dipolasa tše le gore a di tlhokomele le tla ntshwarela. Those farms which are not looked after, So lena le ba government ke kgopela gore le išale morago ga eba ga ba sa jwala ne ba di diretse gore go be le gore bona ba tla bjala. to go and make a follow-up on the farms which are neglected. And if they had intended to do something on those farms, please follow it up. Ka re di feleletša di tšea ke o mongwe le o mongwe ba ba dikereke ene mo go le gore ba di tšea di se molaong. Unfortunately, the very people who are building churches there, they don't have the right to own that land, but because the land is not taken care of, they just go in and build their churches there. Se segolo se ke se nyakang go se tlhagiša ke gore What is important is pleke tša go tshwana le tše dipolasa tše di le mo gaufi le mo magaeng farms which are next to our residential areas, ge le gore a di berekišiwe go ya le ka mogolo gore polane ya bona go ya mmušong. if they are not used according to their plan to or from the government, Government sentse e tšee dikgato go tloga gana moo. government must start taking steps against those people. Ka baka la gore ge e no ba e le polasa e sa tlhokomele e dira ditlhaga go na le baipei ka mogare a re safe le gape. If the land is neglected, nobody takes care of it. There are people who just come and build
shacks in there, and we are also not safe. So government, nna kgopelo ya ka ke gore, lena ge le ka re, ba le ba diplasa, go ya le ka poledišano ya lena, e le le naganne gore, ba tla bjala, then go a ba le mojo mo teng, mo re ka kgonang go diphediša re le badudi. So, ka re dilo tšea di sa kgonagala. We are asking that look or go back and find out for people who own that land, so that, because we thought it will they will come and plant certain things so that we can live on them. And if nothing happens, please do follow them up about these issues. And then follow up ene ke kgopela ke gore, ge le gore go na le poleke, ye le gore lena le ka kgona go ba kry-ela gore ba ka bjala ka re, maybe ba tšhaba gore rena, re le badudi ge ba ka bjala re tla ba direla bosenyi ka re ba kgauswinyana. Maybe these people are afraid to plant because we are staying next to their farms. They think maybe we can come and cause damage to their plants, but make sure you follow them up and give them a place where they can farm. Poleke yela ya kgona go dula batho, ya bolokega, ba kgona go itlhokomela. That place can be used by a resident and they'll look after it. Ke a leboga, ke senya ke re bjalo. Thank you very much. Thank you. Leo, you said your surname is Ganu. Gama. Thobela, Good afternoon. wa eme mo ke Martina Mongatane, I am Martina Mungatani. ke mo leloko wa Ward Committee ka mo Pinas Refir Ward 8. I'm a member of the committee in Ward 8 in Pinans River. Ke rata go dumedisha batho ka moka mo sessioneng ya lekgono. Greetings to everybody on this session. Parlamente ya Afrika Borwa ya dithokgwa le naga. Parliament of Africa for Forestry and Forestry. Forestry and land. Ke sa rate go lebala go dumedisha le mme ya ra wa ka o mo botsebotse. I would like to also to greet my mayor who is pretty. Ka baka la gore ke a bona gore dipapatso ke tše dintšhi le nna ke thoma go bapatša. Because I can see there's competition on promotion and sales. I would like to start promoting. Ke rata gore ke tšee sebaka se ke leboge I'll take this opportunity to thank ba kgoro ya tša mollo tlhaga le dithokgwa. the committee or the Department of Forestry and Land. Ke ka lethabo le legolo le kgono ge re kopane le Parlamente. We are very happy to have come here to meet the Parliament. Mara ke tlo rata go tseba I want to know, gore tše re tlo di bolela mo re tlo feleletša re di bona gore di a phethagatšwa na. we want to know and see that whatever we are discussing here ultimately is going to be implemented. Potšišo ya ka ya mathomo. My first question, Jwale ka ge ke le modidi ko Pinas Refir, like I'm a resident in Pinans Refir, ebile pele ke tšwela pele ke tlo rata gore Parlamente ge e tloga mo bela-bela le e gadimeng Pinas Refir because it's the land between two national roads. I want to look at Pinans River because it's a place where it's situated between two national roads. Pinas Refiri e na le bothata bo e leng gore mohlomongwe ke bo bongwe bo e leng goreng ga bo tlhage mo pampiring e ke e tshwereng fela bo amana le yona. Probably the problem that I'm talking about does not appear in this bill, but there is a problem. Pinas Refiri re na le bothata ba metsi a e leng gore ke morwalle ebile ke tlhoba boroko ngwaga o mongwe le o mongwe. We always have floods in Pinans River, and that thing, it's a serious problem year after year. Godimo ga seo re na le boradipolase ba e leng gore mohlomongwe ke bona ba e leng gore re feleletša re tlhoka go kopana le bona ka taba ya gore ge matamo a bona a tletše ba feleletša ba a bulela gomme metsi a bona a e ba tlhoba boroko mo nageng ya rena ya Pinas. We have a problem. Probably it's because we don't have a relationship with our farmers. When their dams are full, they open them up and they do affect us.
Se sengwe gape ke yona taba ya mollo. Another one is the Veld fire. Afrika Borwa ke tlhoba boroko fela batlhodi ba tše di bolelwang mohlomongwe ebile ga ba gona. We have a serious problem of Veld fires, but unfortunately, the very people who caused these Veld fires are not around when we talk about these issues. Mathata a mantši mo Afrika Borwa a sa tlo sekwa-sekwa fela re ka se ile re feleletše go kgona go fitlhelela nnete ya gore re ka seka-seka jwang mathata a re kopana le ona ka lebaka la gore Afrika Borwa ba boletše gore e dumelela motho o mongwe le o mongwe gore a ka dula mo go yone. Re na le mathata a mantši a re ka lekang go a lokiša fela bothata bja rena ke gore re dumella mang le mang gore a tsene ka mo Afrika Borwa. Ke ye nngwe ya dintlha tše di dirang gore rena ka borena re se ke ra kgona go kwana ra kgona go dira tšeo re swanetšeng go di dira. Ka matlhatsi gone jwale re tlile re tlo rutiwa ka di-act ebile re a bala ebile re ruta ba bangwe ba e leng gore mohlomong a ba khumane di-invitation. Sorry to say ebile ga ke discriminate. We are being taught how to understand, read, analyze this act. But I'm not being discriminatory. Gone jwale bana ba bo rena ba ile re ba tšola dinaga tša ka montle ba gona ba ile gore ke bona batlhodi ba dilo tše le botsang rena mo Afrika Borwa. We have got people who come from outside South Africa, and those are the very people who are causing these problems. Ene e kweša botlhoko rena It's very bana ba painful for us who are the actual residents of South Africa. tše dingwe tša dipolase tše le bolelang ka tšona ke bona beng ba tšona. Some of the people, some of the farms that we are talking about, they are actually the owners of them, or they own them. Pina Serefiri re na le tlhoba boroko ye nngwe ya go timelela ke bana. In Pinellas River, we have got a serious problem of young children going missing. Bana ba timelela ka baka la sekgwa se se tlhokang gore se ka tlhwekišwa. Our children get lost or go missing in the very forest which must be taken care of. Gone jwale ge ke bolela jwale ke be ke rata gore se re se bolelang As I'm talking now, re ditlhong ka baka la gore re tseba tše dintšhi fela palamente ke yona e ileng go beakanya. I'm sorry that we know a lot about our problems, but the government is the final decider. Ga ke nyake go bona Afrika Borwa re re ge dilo di tla diragala re tle ka ntwa. I don't want to see a situation where, if anything has to be done for the residents, we as residents, we must always fight. Polelo ya ka ya bofelo The last point, ke kgopela gore le mpoleleng le Mr. President gore ke rumile ke badudi ba Pina Serefiri. please go and talk to the president and tell him that I've been sent by the residents of Pinellas River. Gore na peakanyo ya molao e tla re ge e dirwa ya ba we are the victim of the situation. Now, we want to tell him that if something has to happen, it has to happen because we are going to be regarded as victims. Ke a leboga ebile ke duma ekare modimo a ka ba le rena tsohle tše di bolelwang mo ya se be go pusha the portfolio of evidence ya ba gore ka nnete Afrika Borwa e emelletše ka moka. Ke a I would leboga. like to thank you, and all what we are discussing there, I wish it could be implemented. Re a leboga mme. O ko Pinellas River. Re tla sheba Pinellas River re tsong. We will try to look at Pinellas River. Ke a dumedisha. Thank you very much. My name ke Lefa Barrington Mabuela. My name is Lefa Bellington Mabokela. Mabuela. Mabuela. Sorry. I am representing the Provincial Communal Property Associations Forum. Ke emetše legoro la province la tšhireletšego ya Jamil. Communal Property Associations. Ke moleloko wa naga ya bosetšhaba. I am the spokesperson for the CPA Forum.
ke seboleledi sa forum ya CPA provincially. ka province. First of all, let me express my gratitude for the committee or parliament for bringing up or coming up with this bill. Ha ke leboga ebile ke rete committee ya parliament yeo e tlilego ka kgopolo ye ya molaokakanywa wo. But I must indicate that this is not the first time we are attending public hearings like this one. Ke lemoše committee gore ha se mathomo re kgata tema mo kopanong tša mohuta wo. But what is quite disturbing is that after all the contributions and the inputs that the communities make, Se hlobago borokwa ke gore ka morago ga go kgata tema le go hlagiša dikgopolo tša rena mo dikopanong tše jalo, members of parliament of particular portfolio committees, when they go back to parliament, maloko a portfolio committee a parlamente ge ba boela morago parlamenteng they start a new process altogether. ba thoma ka ntlha e mpsa go sa tšwele pele ka ela re boletseng ka yona, And disregard the contributions of the people. ba phaela ka theko dikakanyo dikgopolo tšeo re di hlagišitšego. The CPA structure Mokgatlo o wa CPA all in all supports the bill. re thekga molaokakanywa wo. But we would love, to indicate Re rata gore re swaye ka gore certain clauses should be included. go na le dintlha tše bohlokwa tše re ratang gore di akaretšwe mo molaotheong wo. I'm going to be short. Ke tla leka go ba o mo kopana. The document Sengwalwa se where it talks about the bill, ge e bolela ka molaokakanywa wo, that is the explanation of the bill. ke tlhathollo ya molaokakanywa wo. I'm not going to read it, Nka se e bale but the 3 lines of this that paragraph. methaladi e meraro ya mo lengwadileng gona. Ere, It says to amend the title of the act. e re go ngwala leiswa ga sehlogo se, Sorry. Ere, to extend the powers of entry e re e oketša maatla a batho ba goba search, e puruputše seizure, e amoge and arrest to peace officers. e be e sware bahlankedi ba khutšo. And then it says traditional leaders. E be re magoši a rena. We want to propose that Re rata go šišinya ka gore the word communal property associations lentšu le la gore association ya naga ya bosetšhaba should be included in this paragraph. e swantše gore e tsenyeletšwe Meaning ka mogare that a molaokakanywa wo. the line should say arrest to peace officers, traditional leaders, and communal property associations. E re le sware bahlankedi ba khutšo magoši le batho bao ba nago le naga. I hope somebody is writing. Ke tshepa gore o mongwe o ngwala se ke se bolelago. The other input under the amendment section number 2 E nngwe ya dintlha tše bohlokwa mo karolanong ya bobedi, section 2A, it says karolano ya 2A e re the communal land means communal land as defined in the Communal Lands Rights Act 2004. naga ya setšhaba e hlathollwa jwale ka ge e ngwetšwe ka mo molao wa naga ya bosetšhaba. We want to propose Re rata go šišinya ka gore that sentence, mothaladi wo it should say e swantše gore e re the Communal Land Rights Act 2004 naga ya bosetšhaba, molao wa naga ya bosetšhaba wa 2004 and le
CPA Act le molawana wa CPA 28 28 of 1996. of 1996. I hope somebody is writing. Ke tshepa gore o mongwe wa ngwala. Under the very same section 2, Ka tlase ga karolwana e ya bobedi, F, it talks about the traditional councils, e bolela ka ba khoma. meaning a traditional council as defined in section E hlatholla gore ba khoma jwale ka ge ba hlathollwa ka tlase ga magoši. e bolela ka magoši. It talks about the We traditional. want the CPA Act 28 of 1996 also to be included. Re rata gore molao wa CPA wa 28, 28 1996. 1996 o tsenyeletšwe. The point here is, Nthakgolo mo tabeng e ke eng? we want the CPAs, the land claimants community to go hand in glove with the traditional leaders. Re rata gore CPA le bohle ba ruileng naga ba sepedišane le magoši. We don't like the situation where government Ga re nyako go ikhwetša mo mmušo and the elite people, le batho ba maemo a godimo they encourage the traditional leaders ba hlohleletša magoši a to rena take over control of the communal lands owned by the claimant communities. gore ba tšee naga ye e laolwago goba e le matsogong a setšhaba. What is happening in KZN Se se diragalang ka kua KwaZulu-Natal by that trust? ka trust ye e We lego don't want it here. ga re inyake fa. Section number 3, Karolwana ya boraro, e bolela ka it talks about 3A. 3A. The municipality consent, It says e re masepala o a amegago and in case of communal land, go ya ka ge e le gore re bolela ka naga ya bosetšhaba. Honorable Chairperson, Modulasetulo o hlomphegago. when it says in case of communal land, Ge e bolela gore ka tlase ga naga ye ya bosetšhaba it must be very clear. e swanetse gore e hlathollwe thwi. It talks about the farms or the land owned by the claimant communities. E bolela ka dinaga tšeo di laolwa goba di le matsogong a batho bao ba bosetšhaba. Then it says a traditional council E be e boa e re council ya magoši should be established. e swanetse go hlongwa. Now we propose Re a šišinya a traditional council council ya magoši and the communal property associations le mokgatlo forum wa naga ya bosetšhaba should be established. e swanetse go The hlongwa. traditional council Council ya magoši and the CPA forum, le CPA forum they must be established swanetse gore di to hlongwe perform this function. gore ba kgone go Not phethagatša. only the traditional E leaders. se go magoši fela. I rest my case. Ke a leboga. Yeah, it's good. Hectic stuff. Le kae? Ao, o bolela Sepedi mosweu. Le Afrikaans wel. O bolela le Afrikaans. Ke tla e latlhela. Morning, honorable members of parliament. Ra Mayors leboga di and mayor other- ka moka le all maloko other a gona protocol are observed. le You are batho ka welcome moka. Ra leboga. here in Limpopo and thanks for the opportunity. Re leboga gore le re fe sebaka rena ka mo Limpopo ka mo. My name is Gary van Jaarsveld. I'm the Leina la FPO. ka ke Jere van Jaarsveld. I'm the FPO of Robbersdal, Ke SPA ya Groblersdal. Fire Services Officer, Wa ditirelo tša mello, mohlankedi wa ditirelo tša mollo. and a member of LUFPA. Gomme ke leloko gape la Roseband. Thanks for the opportunity to raise some concerns. Ke a leboga ge re file setšhaba le re file nako gore re tlo kgona go re botša ka ditlhotlho tšeo di re swerego. My concerns will only be from an operational point of view. Go tša ka e tla ba fela gore phethagatšo. I'm glad all the other speakers mentioned Ke nyaka gore di boledi tše di fetileng about state-owned land gore ka naga
CPAs, CPA, that is currently causing a problem to us. tse e leng gore di re tshwarešitše bothata di re tlhwatlha ka ditlhotlho tšeo re nang le tšona. For these properties Gore meago ye, does not comply to the e act. leng gore ga e šale merago melao e beilwego. These, the residents of these properties Badudi ba dihlongwa tše, does not have ga ba na, trained personnel, ga ba rutwa, equipment ga ba na le ditlabakelo, to deal with the fires on their own properties gore ba kgone go lwantšha mello ye ga e ka ba gona, as prescribed by this act. jwale ka ge e boletšwe ke molao o. Therefore, I request Gomme ke kgopela gore that National Parliament gore Palamente ya bosetšhaba talk to the other relevant departments of public works, e bolele le ba kgoro ya ditiro land reform, ba e leng gore ba tlhokometse go tlhabolola naga, for these departments, gore dikgoro tse the title deed owners, ba e leng gore ba na le mangwalo a gore dinhlongwa tše goba dintlo tše ke tša bona, and the responsibilities for all state properties. le batho ba e leng gore ba na le maikarabelo a e leng gore ke dihlongwa tša mmušo. Some of the farm owners Ba bang ba e leng gore ke balemi who was given land through the land claim ba process filwe naga go ya ka tshepetšo e e bileng gona ya go neela batho naga, still does not have title deeds. le gona jwale ga bana mangwalo a gore dipolase tšeo ke tša bona. Therefore, they struggle to get funding from the banks Ba na le bothata bja go hwetša thekgo ya ditšhelete go tšwa dibankeng to comply to this act gore regarding, ba kgone go phethagatša se se tšwang ka mogare ga molao o, regarding the making and preparing and maintaining fire breaks. gore ba kgone gore ba ka lwantšhana mello e ka bang gona e ka tlhagelelang. I appreciate Gomme ke rata go leboga that you are including the powers of the traditional leaders gore le re fa le tsentšha maatla a magoši a rena, and, as a previous speaker said, the gomme jwale ka ga CPAs. seboledi se se boletšeng le di-CPA, This communication will be fast tracking some solving issues regarding poledišano ya batho ba ke yona e ka dirang gore go be le tšwelopele ya ka pela, the compliance of this act. gore ka mogare ga molaotheo ditlhongwa tše di boledišane. With the current act as it is, Go ya ka go mokgwa o molao o leng ka gona, we struggle to speak to the Khosis a re kgone go bolela le magoši because we are referred back to deal with the House of Traditional Leaders, gobane re tshwanetse gore re bolele re boele ka mo ngwakong wa magoši. Fru Costa. Can you repeat that? Fru Costa. Costa. Fru Costa. Ja, Costa. I didn't hear that properly. We are struggling to communicate with the Khosis. We have to work through Costa to be able to speak to them. Oh, okay. Or ba tshwanetse a ba kgone go bolela ga botse directly gore go lebana le magoši, ba tshwanetse gore bona ba bolele le ntlo ya bogoši. Okay. Then we must also consider Re tshwanetse gore re hlokomele gape to include some legislation go bane le molao o ka bang as stipulated jwale ka ga o ngwetswe in the Environmental Management Act, ka gare ga Environmental Management Act, taolo ya tša tikologo and the Waste Management Act. le ba e leng gore ba tlhokometse gore go bane le ka mo go latlhelwang ditšhila ka gona. I will also encourage Parliament Ke tla hlohleletša Palamente to speak to the relevant department responsible for this act gore e lebane le dikgoro tše e leng gore di na le maikarabelo godimo ga molao, to appoint gore ba kgethe more forest officers bahlankedi ba bantši ba e leng gore ke ba e leng gore ba tlhokometse tikologo le dithokgwa, in order to deal with deforestation. gore ba kgone go lebelela taba e ya gore ba kgone batho ba ba kgaolang ditlhare goba ba kga ditlhare ba di rema. Final request Sa mafelelo se ke se kgopelang
is that national disaster management, gore ba taolo e leng gore ba lebeletše ge go ba le mathata mo nageng, provincial disaster management, le ba e leng gore ke ba taolo ya thibelo, district, ba selete and the local district. le ba selete sa mo nageng. Or let me say, the local municipal disaster management. Re kgopela ba laolang ge go na le mathata mo nageng, Take the responsibility ba tšee maikarabelo to assist the FPAs go thuša SPAs in order to provide equipment gore ba ba fe ditlabakelo to the upcoming farmers. gore ba e leng gore ba tlo ba le dipolase goba balemi ba batlang ba be le ditlabakelo tšeo tše di nyakegang, So that these farmers gore balemi ba will also be able to assist le bona ba kgone go thuša in the fighting of fires on their own properties. go lwantšha mello e ka hlolegang ka mogare ga dihlongwa tša bona. And I thank you for this opportunity. Ke a leboga sebaka To the se. beautiful guy up there. Luckily, that opinion I will leave for the ladies. O leboga monna o mo botse ola wa go lebelela kua. For Nagasi Kirimatonyola, ne? O boletše Thank Sepedi le Mokwena. Aringa Spedi. A wa mo ka rurileng. O bolela Sepedi o boleletse ko fase. Aring. A ke tsebe o rurileng. Oh, so omo ko le wena. Ke be ke sega. A re monna o le wa go botse wa go No, lebelela. eo ke e utlwile, o se nka se e utlwile. That there was no way I could not hear that part. Proceed, sir. I would like to greet the parliamentarians, our mayor, and those that I do not know, members of the government, this Chabakamoka. I'm Opa Mahlangu, Ward 4, Extension 9. Department of Environmental and Forestry. I would like to thank the Department of Environmental and Forestry Okay, gore fa opportunity go tlo kgona go bolela ka tsa mello. to give us an opportunity so that we talk about the fires. Nate ka maswabi ke swabisitse ke gore ga ke bone nkara ke bone bo teachere. I'm saddened by the fact that the teachers are not here and school children. Ka gore I think the future belongs to them. Ke bona o ka re Ka gore bokamoso rena mo mengwaga bona. setse e ile. Okay, right. Number one, Ya issue e ke mathomo. na leng problem ke yona ke this Bothata ke- amendment of bill because bill ye Bothata ke eng? Yana mathomo. sorry Wa mathomo o re bothata ke eng? ke go amenda bill Is- because ge go amendiwa bill e go na le Ge go di-section fetošwa molaokakanywa, go na le di-section tse di itseng mo go na le billing dikgaolo tse ding tse di leng gona tse ka e gare leng ga gore di molaokakanywa tlogetse bana ba sekolo tse e leng gore ko di morago. tlo Di tlogetse tshwanyana le bana ba education. sekolo gomme di Ale- tlogetse thuto. Ale sa interpreta mme. Ke re, O bolela Spedi, le wena o bolela Spedi. ge motho a re o bolela Sepedi a bolele Sepedi a fetše a se ka bolela Sepedi nna ke di-interpretang wa ntlhakatlhakane a kere Ai nna ke re yalo, nna ke re ha o bolela Spedi, le wena o bolela Spedi. yeah, thank you. Ke tlo le fa nako sorry Okay. ka tloela go interpretelwa okay wa ria ka mathomo ke gore Bothata bja ka ba mathomo ke gore ra e tlhobaboroko ya bona ka bill e ngwadile go bolelwa ka di-municipalities re tse di bona leng teng. molaokakanywa o But, ngwadile o ka re education ha e teng ka gore ke fela e gopola ka re batho ba thuto ga ba go mo ke gopola gore nako e nna re tsena sekolong tse go na le agriculture subject agriculture I think when we were still students, there was something about agriculture taught in the schools. so go ra gore e saletse morago ke kgopela ba It means kentshe we are sekolo ka behind morago. and we think that the schools should be included. Right, ke kopa go bolela ka local before ke nyako ke ntsha masepala Before I speak about the municipality, I want to talk about local. okay mo localeng mo motseng go na le gore In the communities, go na le gore o kry-a le se go ba le dumping site mo o kry-ang go na le there di-
go bana le mo go latlhelwang matlakala. correct. And then ge go le bjao, o kry-a mello ye e tuka. You find that there is fire there. And then ge mello e tuka, go latlhetswe di-pampers le mefutafuta ya dilo. The rubbish there includes pampers and any other thing. And then di bakwa ke taba ya masepala ya go se rwale ditlakala mo gotlhe. So le this batho ba is ba caused senang by the di-dustbin. municipality not removing the waste from where it is. So mollo o la go tuka then o create gore batho ba ba nang le bo di-asthma le ding le ba ba senang tsone ba lwale. That fire creates that people who have asthmatic problems So, should ntse also ke- be sick. Ntse ke kgopela gore mo molaong o ge o amentiwa, I go be kindly le- request that when this go be le tsela eo amended, go diregang gore go be le office there should ya be an batho- office ya batho ba go nna mo location-eng. of people who are staying in the location. Ka gore ka ra utlwa go na le di-CPA We know that here there are mara mo SCPs, location-eng a di re cover. but in the location I And do ebile not a see nke di them. bonala. They are not Gore ba visible. lebeletse di-plaza It fela. means they're looking at the farms And only. then re kgopela gore ge go amentiwa molao o, We request that when this law is department e amended, dire office e leng gore a e tlo ba e laolwa ke masepala ka gore we want an office that will not be controlled by the municipality. ka gore ge meyara or councillor a fologe Because when the mayor or the councillor should be removed, go ra gore le office o ya kwallwa it means that office will also yo be thoma from closed. scratch And we start from scratch. ka gore Thoma ba tle be mathomo. ba ile ba kentshitswe ka the political structures. Ka baka la gore ba tsene because of their political structures. Okay, and then e nngwe gape e latelang The next point, ke gore re na le wa re ka gopola mme o na re trainer ka Tuesday, I think ke Labobedi. I'm thinking of the lady who was training us on Tuesday about this bill. O rile ga o bolela ka mello e be ke mmotsisa gore go tla varambata o tsamaile mo tseleng efe. So E ka nna o when bone she was dikgong ka training morago. us, I asked her, as you were coming, the fires that you saw as you were coming along, No, e se mollo mama, dikgong. Wood. the firewood. Yes, tse Okay, di leng mo thoko dikgong. ga tsela. Yeah. Ditlhare tseo di rekiswang mola e leng dikgong di reka ke di-tourist. The firewood that is sold there, bought by tourists. Go besiwa mollo ko sekgweng go robalwa ko teng. There are Ke- people who sleep in the bushes and make fire there, And then ba ripa ditlhare tseo. and they cut down those trees. And then so ntho botlhoko ke gore batho bao a ba teng ka mo meeting. What is painful is those people do not come to such meetings, And then a ba bitswe for amendment. and they are not involved in the amendment. And then o ka se tsebe le maina a bona ka And you gore don't ga even ba na know their dipampiri. names because they don't have the proper channels. But re support-a business a bona. But we support their business. Ya go damage our environment. Ya gore ba damage the environment. Ya gore mollo go o tuka o tshume o tswelelle ka ntle le go stoppa ke setlhare goba se sengwe. So that when the fire they have made, when it spreads, it spreads up till the other side of the Ke trees. kgopela gore la mafelelo gore ge le eta le dira amendment When you do the amendment, this is a request from me. go be le di-facilitator tse di tlo nnang di attenda the community le The- bana ba dikolo There le should be training. facilitators who attend to the community and even to school children. And then ka ge ko police station ke gopola o kare go na le ba ba berekang ka tsa diphoofolo. Since there are people in the police station who are working with animals, Ke kopa gore molao o amende gore le ko police station go hiriwe ba ba tlo berekang ka I mello recommend that there specific. should be people who should be hired to also look into that office. And seo re leng setšhaba re se emetseng a se gore go thibelwe mollo o tuka re lebeletse gore go thibelwe gore go ska ba le mollo o tla tuka mo South Africa. What we are doing is to look at how this fire is made. It should be protected, and it should not be spread throughout South Africa.
E ka ge ge re lebeletse mo South Africa, only batho ba ba leng teng ke bao e leng gore ba bereka go tima mello. Because in South Africa, we see people who are extinguishing fires. A re na ba ba protectang gore go ska ba le mollo. We don't have people who protect that there should not be any fire. Ke a leboga. Thank you. Thank you very much, Ntate Mahlangu. Thank you very much. Interesting views that are being expressed here. These are interesting views. Yeah. Let's continue taking hands. I'm going to start on the right. Let's start on the right. Sir at the back. Yes. I'm going to be very strict now. We're going to. No. Me. Further takers, hands. More hands. Me. 9 months. September is the 9th month. I entered the September is the 9th month. Tla entate le wena ntate msale morao. Le wena ntate. Code switching, lovers. Code switching. Code switching. 2 more. 3 more. 2 more. Matsogo a mabedi a bofelo. Ntate ko morao ka topo e pink. E pink. Yeah. It's ready for Women's Month, that top. One more? Oh, fine. All right. Papa? Good afternoon. Let me thank all the people who are here. Those who worried themselves to come from wherever they come to be here. All right. I do not have many things to say. I will start this way. I am from Seleka's place, a And member then- of the CPA. Salary nyaka grant, I'm sure 2008. We requested grants from 2008. Di pitso kaofela ha fitla re lela ka di grant mara ha di humane. All the meetings that we attended, we lebitso ke mang also. Lebitso la ntate? Di pitso ke Samuel Mkhonami. Samuel Mkonami, my name is Samuel Mkonami. Beanong ha ke itse re direng ka hore mongwe le mongwe mo re fitlang teng re lela ka di grant, re lela ka di grant. Grant ha di tswelele. They no longer, she does not know what to do because all the time when they attend meetings, they request grants, but nothing is being done. Mara ba re tshepisa re ta lefa re lutule, re ta lefa re lutule, ha e They diragale. always say to them, we'll give it to you, but nothing happens. Beanong ha re itse re direng re bolela le mmuso hore So we o don't tla know re what utlwa to bjang. say. How is the government expects us to talk to them? How will they listen? What should we do? Alright, ha ke feleletsa ke hopola ke tla hana mo Vila hararo re tla mo ntse re lela ka dilo tse ha o diragale selo. Even here in Bila, we've been asking, nothing has been done. So ka mantswe ao ke feditse ke leboga. Thank you.
Ke grant ya eng ntate economy. Ke grant ya Ba re ke grant ya ya eng? 350 or ke grant ya Foster or ke grant ya bana ba banyane. Ke grant e feng? The chairperson wants to know what is the grant for because he didn't explain what the grant is for. batho ba fiwa ditšhelete rena re di kry-e Ya tse feng? Ya bana ba banyane. He wants to know what type of, o bereka dinaga tsa rena or it is grants, or it's financial support for the, to work on their farms. Oh, okay. 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 I thought maybe ntate o batla Foster grant or. Ka tswela pele, Papa. Ke a leboga. Ke a leboga ntate Motshwaramarapo. Thank you, Mr. Chairperson. Ke dumediše mme Mayor-a I would like to greet our mayor and le boetapele ka moka bo bo tswang and all the Parliament. leadership from Parliament Ke dumediše le setšhaba sa gešo sa Bela-Bela le setšhaba ka moka se se leng gona. and our community from Bela Bela and those who are all here. Nna ke ka lebitso ke Samuel Motlhake gona mo Bela-Bela mo. My name is Samuel Matlake from Bela Bela. Jwale nna polelo ya ka he dipolelo tše dintši šetše di boletšwe mabapi le bill ye. Since there's such a lot that has been said about this bill, Polelo ya ka ke tla thoma ka gore sa mathomo I would like to start firstly by saying, jwale ka ge ke le motho since I'm a human being, ke kwešiše gore dithokgwa le dinoka le dithaba the forest, the tikologo rivers, the environment, the mountains, ke bophelo jwa ka jwale ka motho. it's my life as a human being. Jwale ka ge the former president Thabo Mbeki nkile a ra Like- I'm an African. Just like Ntabo Mbeki a rileng ke mo Afrika. Seo ke lekang go se bontšha ke gore What I'm trying to show you is tikologo ke karolo ya bophelo jwa rona batho environment is part of our life. le diphedi tše dingwe. Even the living animals and other Tše di leng gona. Jwale ntho e ke nyakang go e bontšha gore ke support-a bill ye goba re support-a bill ye ke gore what I'm going to say shows that I am supporting the bill, and I want to say ke ne ke suggesta goba ke tšhišinya gore ga e ba I am suggesting that tlhokega. if it is possible, go ka ba le di-local environmental forums tše di ka bang gona mo dimmasepaleng. I'm suggesting that we could be in the local municipality have forums that Le- have Lebaka la ka ke gore local, in the local communities, we should have forums like that. lebaka la ka ke gore rena jwale ka badudi We as residents le batho ba ba šomišang ditikologo tše and the people who are using this environment, ka nako e nngwe o fumana ka gore ga di a regulatiwa sometimes you find that there are no regulations o placed. fumana re di šilafatša. We dirty the places. E re ke fe motlhala ke motho For wa go e- example? ke motho wa go etela thaba ya modimo lle I always kgafetša-kgafetša visit the mountain of Mudimole Yeo e many le- times. ye e leng gore re e tšea gore ke bokgwa bja rena mo Waterberg We gore mo take it Limpopo. that as our inheritance. Ke motho wa go etela dinoka I jwale ka always ge visit rivers ko dinokeng re di šomiša go kolobetša setšhaba sa modimo goba because we go use those phethagatša ditšo tša rena rivers. go ya ka ditumelo tša rona. Because those rivers are used to baptize and to do rituals for our people. Sometimes go o fihla kwa o fumana gore dinoka tše di šilafetše When you arrive there, you'll find that those rivers are so filthy. and di dirwa ke rona setšhaba le And bao it re di is šomišang. us, the people who are using it, that are doing that. Ke ka moo ke neng ke re ke
ke ne ke duma gore go ka ba le the environmental I mean local environmental forums ba e leng gore ba ka shoma le magoši a leng teng. That is why I was saying it is very, I would like there should be a forum, environmental forum that could be working with our traditional leadership. Ya magoši ke kwile ntato mongwe ba eme mo a bolela ka gore ke ba fire protection association some I have that mekgatlo ya there go is- tshwana le eo. I heard one of the speakers talking about the fire protection group. Ge go le jwalo go raya gore ke raya gore ke ka mo ke reng ke suggesta gore mo That's billing why ge I'm re e support suggesting that even though we support this bill, there should be go be le di-forum tša mohuta o ko di-local levels forums like that in bao e leng local gore ba government. ba tla thuša go lebelela gore ditikologo tše bjale ka ge šetse ke bontšhitše gore motho bophelo jwa gage ka bo bjona ke tikologo gore ke part ya tikologo yeo a phelang go yona. That would look after the environment, because environment is part of our livelihood. Ke seo neng ke duma go se bolela That's le all go what I wanted tlaleletša gore to say, re and to supporta add a this point, bill gore e we amendiwe. support this bill, that it should be amended. Ke a leboga. Thank you. Re leboga ntate Motlhake. Thank you, Ntate Motlhake. Dumelang kaofela. I would like to greet you all. My name is Rebecca Lehodi. Leina laka is Rebecca Lehodi. I'm a resident of Ke Vengerkral, modudi wa Vennerkral, in Ward 9. Ward 9. I would like to thank you all for this opportunity Ke that we rata go have le been leboga given, gore le re fe sebaka se, at least to say something gore on go our bolela bill se seng mo kgorong ya rena. when it's coming to fire, Veld fire. Ge go itla mo tabeng tša mello eo ya hlaga. This is a very sensitive topic Gomme when ke- it comes to our community of Vengerkral. Ke taba e bohlokwa e re bolelang ka yona ge go tla mo rena nageng eo ke tswang go yona ke šetše ke e boletše. Because on 2020, on 2010, Gobane ka on the 2010, 13th of July, Ka di 13 tša July, we had a fire breakout re bile le mollo wa sethokgwa that killed e bolaileng 10 young lives. batho ba baswa ba lesome. Our plea to our government or to Kgopelo our ya parliament rena go members, Palamente ya rena, is to change go fetoša when it comes to this paragraph that says go tla mo tsopoleng seo ke se bolelang, in section 4, mo kgaolong ya bone, section 3, I mean B, gobane 3B, where it says Mo the e bolelang owner in gore- respect of the state land gore monga naga go ya mo naga go ya and a ka state-owned enterprise, le bao e leng gore ke bang ba naga, a public entity setšhaba le sona, or any organ of state goba le sehlongwa se seng sa mmušo, must, or within a year after the commencement of the National Veld of ba and Forest swanetše Fire gore Amendment ge molao wo o morago ga ka ngwaga o tee, In- molao wo ge šetše o fetošitšwe in 2021 ka joined any 2021, a registered fire protection ba association swanetše gore ba hlome dihlongwa tše e leng gore ke tša go tšhireletšo ya tša mello in the area in which the land ka mo e lies. leng gore naga yeo e ka tlase ga bona. I plead and I request if Ke maybe kgopela our gore- government can place a fire association in each and every place. Ke kgopela gore mmušo wa rena o ka se kgone gore o re bane le dihlongwa tše tša tšhireletšo nageng e nngwe le e nngwe goba In- tulong e nngwe le e nngwe. In our case, we are staying very far from town. Rena re dula kgole le toropo,
So we asked if Gomme re maybe, kgopela- if it's possible for them to provide us with a fire station. gore ba ka kgona gore re bane le lefelo mo e leng gore go ba le ditimamollo So that we can be able to handle, to be taught and to handle the fire in case of fire breakout. gore re ka rutwa go šomiša ditlabakele tseo ge e le gore mollo o ka ba gona re be le gore re hweditše thuto yeo e ka re thušang go ka šomiša ditlabakele tseo And we must be provided with enough equipment gomme re fiwe ditlabakelo tše di lekanego so that we can deal with fire in case gore of re fire ka breakout. kgona gore ge mollo o ka ba gona re kgone gore re o tima jwang I thank you all. ke a leboga I'm tired. Listeren. Ke tsonga gona no. Namshawet. Namshaweta hinkwenu. Good afternoon, everyone. Lava kulukumba va hina va parliament. Dignitaries from Parliament. Leswi nga swimela lawani. The reason I'm here, Ni la ku buku leyiwani la ku hlaya phephanyana leriwa kantsongo. I just want to read just a small section of this paper. Memorandum ya swikongomelo swa nawumbisi wo cinca swa timhaka ta ndzilo wa nhova na swihlahla wa rixaka wa 2021. The new national bill on the control of fire and forestry. Ta hlaya ka phepha number 3. I'll go to number 3. Xopaxopano wa swilaveko swa nawumbisi. The intensive look on the necessities on the new bill. Xinawana xo sungula xinawana xi lava ku cinca tinhlamuselo tin'wana no nghenisa tin'wana letintshwa leti fambelanaka na swinawana swo tatisela. The subsection that requires the new information just for the completion of the bill. Xinawana xa vumbirhi The second subsection, nawumbisi xi lava ku cinca xiyenge xa 3 xa nawu lexi xi tirhanaka na mavumbelo ya mihlangano yo sirhelela ndzilo. it's subsection 3. It's aimed at the reconstruction of committees that will help in the completion of the bill to protect or to deal with Veld fires. Xinawana xa vumbirhi xi nghenisa xiyenge xa mavumbelo ya mihlangano. The second subsection deals with the formation of subcommittees. Xinawana xa vu-3 i xinawana xi endla xilaveko xa leswaku timasipala na varhangeri na va ndhavuko eka misava ya vaaki va hlanganisa mavumbelo ya mihlangano yo sirhelela ndzilo loko holobye wa swa vurimi swihlahla na tihlampfi holobye a ri na vonelo leswaku nhlangano wo sirhelela ndzilo wa laveka. The subsection deals with the requirement of the participation of the community, the local municipality, and the minister to take part in the formation or the conclusion of the new bill
and the protection of Veld fires. Thank you. vito ra mina hi mina Khensani Dadis Baloyi ni tshama lavi la ka Ward 4. Na cancer, man. By the time I leave here, I'll be speaking Tsonga. Perfect. Imina ntseni kutwako. Vanhu lava tshame ava kutwa. Dumedisa batho ka moka. Good afternoon, all. Ke rata ho dumedisa ho ya ka ditulo tsa lena ho ya ka ho fapafapana. All protocol followed. Sa mathomo ke rata ho leba Parliamente e re hopotse rena motse wa Bela-Bela. I would like to thank the Parliament for thinking about the residents of Bela-Bela. Ka nnete re a leboha. We are really thankful. A ko ba motelele ke go bolela fela ka dilo tse tharo fela. I'm not going to be long. I'm just going to talk about 3 elements or 3 issues. O tsaifo. Okay. Ya ntlha tla ba lebitso la hao. Oh, all right. Nna ke nna Rachel Mushwana I am Rachel Mushwana from Ward 4 hona mo Bela-Bela. from Ward 4 from Bela-Bela. Ke ward committee member. I'm a ward committee member. Okay, ke rata ho bolela ka dilo tse tharo tse di shetseng ya mathomo ke o itsebisa ke bolela tse tharo tse shetseng. Ke a leboha. The third one and the second one, I've already introduced myself. Sa mathomo ke rata ho ape ho leba mayor wa rena. I want to thank our mayor. Ke a tseba hore se se iraetse ka baka la hae. I know that this gathering happened because of her. Mayor a rena mo botse. Our mayor who is beautiful or pretty. Point number 1 ke rata ho bolela ka yona. The first point that I want to talk about, Ka ke beletse hore ke o mongwe wa di ward committee member. because I'm one of the members of the ward committee, Ke bolela thata for tabeng ya mello e re kopanang le yona mo community. I want to talk about Veld fires which are happening right within us. Government e rena e re ke government e kgona go khabara batho ka moka. Our government takes care of everybody. So ke rata ho bolela for our community bele ka rena batho batsho. I want to talk about our community as black people. Hore our government Our government hore e lebelle thata for side ya rena batho ba bantsho hore ha re kgone ho afford dilo ka o lekana. it must actually look into our needs as residents. Ntlo e kgona ho swa, The house can be bent down. sebaki se kgona ho swa, Say that again. sebaki or shack. A shed could bend down. Yes, and rena as the member of what committee, As jwale ka re le maloko a committee, ra reporta ko masipala. we do report at the municipality. Ke rata ho tlalletsa hore mmuso wa rena I want to still to add or emphasize, a o thuse tabeng ya for disaster. they must help us in case of disaster. Because every reporter hore for tabeng ya disaster, When we report about disaster events, o kra ba botsa batho hore re tshwantse re be le insurance o insure ntlo ya hao or property e wena o nang le yona. we are always reminded or told that you must insure your property or your house. Kae ke boletse hore mmuso wa rena Like I said about our government, e le mmuso wa rena ka moka the government for the people, by the people, o lebeletse batho ba ba tlhokang le ba ba nang le sa bona. looking at people who do not have, they have. A o lebelle le ba ba senang selo. The government must also look at Hore people ke who are poor. E ke swetse ke ntlo. If my house burned down, Ho be le se sengwe se se irahalang. something must be done for that individual or that family. Ke re sa lebelle for taba ya insurance because re insurance re ka se kgone ho patala insurance ka moka rena. This problem of insurance, we cannot afford all of us to pay insurance. Nako nke shola ke ntlo ka mogolo ntlo ya swa. Sometimes it happens, my house burns down, Ha ke bereke. I'm not working. Ko patala insurance ka eng? How am I going to pay the insurance on monthly basis? Nako ngwe sebaki sa ka sa swa. Now, sometimes my check burns down.
Ha ke bereke. I'm not working. A ke kgone ho afford ho patala insurance ho cover property ya. I can't afford to pay insurance in order to cover my property. So ke re mmuso ha o lebelle for tabeng ya disaster concern for tabeng ya masepala. We are pleading with the government to look at the O insurance lebelle issue in the sekhwama. O lebelle sekhwama sa disaster for concerning masepala here the community re kgone ho reporta ko masepala. They must look at the funds which are meant for disaster so that it could help us or help those who cannot afford. O kgone ho re thusa. It must help us. Ke tswa mo yona. That's the last thing Number about two. it. The second point, Ke bolela for tabeng ya batho ba berekisang dikgonye. I'm talking about people who are selling firewood O te hola lo or maybe o kra something sa o jo to help themselves in order to, to look into their livelihood. Okay, ke nto e pele ba irang. It's a good thing that they are doing. Mara ke batla ho lebedisa thata mo batho ba ba tswang ko ntle. I want to specifically talk about foreigners. Hore ba tshwantse pele before ba tswela pele mmereko ba o dirang. Before they can do anything in here, Or ditlhare tse ba tryang o dikhatha tse ba rekisetsa batho. or the trees that they are cutting down, Ba tshwantse ba ithute pele hore rena bele ka as in Africa they must learn that as Africa or South Africa or South Africa, re o na le melao e re salang morao. there are laws that need to be followed. Re tswela pele re tlhompha tradition ya rena. Secondly, they must respect our tradition. Ebile hape re tlhompha le tlhaho. We must also respect nature as it is. He re tla mo tabeng ya o khatha dikgonye. When or it comes to ditlhare, cutting down the trees, a se ditlhare tsotlhe tse di beshiwang ho ya ka setso sa rena. it's not every tree that you must cut down. So batho ba tshwantse ba tsebe pele ba ithute pele These people must learn about our nature. hore ke ditlhare tse di feng re di beshang re le ma Africa. Which trees are meant for firewood, Le tse di fe ke tse di feng tse di sa beshiweng. and those who are not to be cut down. Ba ska no khatha setlhare se sengwe le se sengwe se ba kopanang le sona. They mustn't just come to any tree and cut it down, Ka baka la hore because o na le ditlhare tse dingwe there are certain trees tse le bang di iraetse re nna bele ka ma Africa. which are, as Africans, depend They are- entirely on them. Di a baleha. We can read or understand them. O tlo irahala eng ka our next generations ba tswalang pele ba ithuta ka the history. What is going to happen with the next generation? How are they going to know our history? Tshwantse be le something se ba se bonang physically seng ba se bala fela mo dibukeng fela our history ya Africa. They should not read something in our history. They must actually read and see That's why- about our history. That's why I'm saying ke ra hore I'm trying to say hore a ba ithute pele ba tsebe hore rena ma Africa ke setlhare se se feng se re se besha se dumeletseng ho beshiwa. they must learn which trees are to be cut And- down and which ones is are it- not to be cut down. And ke setlhare se se feng se sa tshwanelang ho beshiwa. There are certain trees which are not meant for firewood. And he re lebeletse tse ka moka tse. When we look at this situation, Ne ke re puso ya rena e botse. our government, Melao ka moka ke a e bona e beilwe. I can see that laws are put in place. Mara ha ona mo ba bolelang hore he o tshetse molao o ne o tla patala fine e itseng. But they don't tell us, if you go over there, what type of punishment is going to be meted against you. Ke a kgopela government ya rena e botse I would plead with the government to please do follow that. hore a re tiiseng molao tabeng ya fine e. Let's try by all means to make sure that you break the law, punishment follows O protecta bokgwa ba rena. to protect our inheritance. Ke a leboha. Thank you very much. Our Honorable Parliament, Parliamentary ye hlomphegilego, our Honorable Mayor, mmera wa rena wa hlomphegago, our lovely community, le setšhaba sa rena, officials, bahlankedi, our colleagues, the FPAs, the FPAs ile bašomimmogo ba rena. good day.
ke atamisha. Yeah, I've got two inputs Ke na le dintlha tse pedi on the amendment bill. tša go fetošwa ga molaokakanywa woo. Let's note that the amendment bill is supported. A re thekgeng goba ke le lemoše gore ke thekga molaokakanywa woo. My name is Dan Mukonyama. Leina la ka ke nna Dan Mokonyama. I'm attached to Waterberg District Municipality Fire Services. Ke šoma ka tša mello mo masepaleng wa Waterberg Waterberg District Municipality. wa tikologo ya Waterberg Municipality. I'm attached to Social Development and Community Services. Gape ebile ke šoma ka tša tlhabollo ya setšhaba le tša leago. All right, on chapter 4, Mo kgaolong ya bone I just want to highlight Ke rata go- something that is lacking a little bit. o tsopola ke bona go na le dintlha tšeo di hlaelago. Chapter 4 in terms of the fire breaks. Mo kgaolong ya bone go ya mabapi le tša mello. You know, I understand and I know that Ke a kwešiša ebile ke a tseba. each and every FPAs does have their own measurements and so on, while the act is silent. Ke lemoga gore magoro a rena a na le tshepedišo e itšego mola molao ona o sa re sele goba o homotše mo tabeng yeo. It should be noted that the vegetation, I'm talking about the height of the vegetation, O swantse go lemoga gore dimela tše ga di lekane ka go gola. are not equal. Lebile ga di lekane. Therefore, the height should be multiplied or calculated based on the weight of the fire breaks that we will be doing. Re swantse go lemoga gore botelele le bophara jwa dimela tše bo swantse go lemošwa goba go oketšwe ka ditlabelo tšeo di tlo go šomišwa go tima mollo wo. Because if we do have a wildfire whereby the aerial plantation is involved, when the wind cross over that particular fire break, will never be the same as the grass fire. Ge re lebeletše naga tša rena ka mokgwa di agileng ka gona go na le mo go na le mehlare e metelele goba majwang a matelele mollo o go etla ga o tlo o dira go swana le mo jwang e leng jo bonnyane. I understand that each and every FPO, Ke based kwešiša on gore their FPO location, ke a kwešiša gore FPO the FPA, the FPA yeah, based on their location, they do have their own measurement. Gon- Hence ba- my input. ba mafelong ao ba kgonang go ka laola ge go ka tsoga mollo wa hlaga. Maybe the act should state that the minimum should be so much or based on the vegetation. Mohlomong molao wo o ka hlatholla goba wa tsenyeletša taba e rego re tla lebelela gore lefelo leo mollo o tukang dimela tša gona di eme jwang. The second input is on chapter 7 in terms of the offenses and penalties. E nngwe e ke e lebeletšeng ke ya kgaolo ya bošupa ge e tla mo tabeng tša go tlwa ka baka la go tshela molao woo. Like in the Fire Brigade Services Act is clear to say Mo tabeng ya tša batima mollo go na le tlhathollo e rego if you transgress this, ge o ka tshela molao woo your penalty will be not more than 12 months or not more than 5,000 in terms of monetary value. o ka se lefišwe 5,000 goba o ka se išwe kgolegeng dikgwedi tše lesomepedi. It should not be just left to us to decide. Ga ya swanela go tlogela go rena gore re tšee sephetho ge go šetše go diregile taba ya mohuta oo. That is my last input. Ke ya mafelelo. In conclusion, Ge ke tswalela goba ke ruma the chairperson highlighted the issue of handsomeness. modulasetulo o kgwathile taba ya botse. Chairperson, modulasetulo it has been said that go boletswe gore the handsomeness
of a man is seen Bo- in his ability to use his hands. botse jwa monna bo bonala ka go diriša matsogo a gagwe. I hope at home, ge bomme ba nyaka go hlatswetšwa koloi ya ba iše car wash. I hope at home when your wife, your wife's car needs to be cleaned, you are not taking it to the car wash station. In my conclusion, Ge ke tswalela goba ke ruma, our mayor maorena mayor, humbly note that you are drop dead gorgeous. gopola gore o mmase botsana. Ke nyaka metsi, Peter. Yeah. Ntate Mukonyama, you should have just went to the last two issues, straight two issues. O ka bo ile wa ya go dintlha tše pedi tša mafelelo. You should have left chapter 4 and chapter 7. O ka bo tlogetše chapter 4 goba chapter 7. O bolela ka bontle ba rena, because that's what you came here for. You only spoke about how handsome we are. Chairperson, Modulasetulo, distinguished guests, baeng ba rena ba ba hlomphegilego, the House at large. badudi ba rena ka tlhompho. My name is Seti Maifala. My name is Seti. Seti Maifala. Oba Sitimpu Hefedich. Sitimpu. Sitimpu. Leina la ka ke nna Setimpu Maifala. Maifala. I'm from Ke tswa ke- Mohalakwena municipality ke tswa ke le masepaleng wa Mogalakwena around Mukopane. ka mo thoko tša Mokopane. And then I belong to CPA around Mukopane, which is Kokamatlo. Ke leloko la tlokamatlou la CPA ka mo Mokopane. My colleagues have already spoken at large about our challenges as CPAs. Bašomi mmogo ka nna ba šetse ba boletše mathata goba ditlhobaboroko tše re kopanago natšo. I'm not a former teacher, but let me deviate a little bit from CPAs and talk about education. Ke morutiši wo a rotšego marapo. I'm not a former teacher. Oh, ke a leboga. Ga se nna morutiši, empa ke tla rata go kgwatha tša thuto. There are so many things that I know now and I'm practicing that I learned when I was still a little boy. Go na le dilo tše ntši tše ke ithutilego tšona, tše dingwe tša tšona ke ithutile ge ke sa le mošimanyana. Soil erosion, I learned about soil erosion when I was still young. Ke ile ka ithuta ka kgogolego ya mobu ke I sa was le taught at school. Ke ile ka rutwa ge ke le sekolong. I was taught when you remove the grass, you are exposing the soil. Ke ile ka rutwa gore go tloša jwang o dira gore lefelo leo le hloke thekgo. Ka go When tloša you jwang. remove trees, you are exposing the soil to the wind. Ge o rema mehlare o dira gore lefelo leo le hlaselwe ke diphefo. And therefore, removal of trees or plants or anything that will protect the soil will cause erosion. Ge o tloša se sengwe le se sengwe seo mobu o itšhireletšego goba o ithekgile ka sona, I therefore recommend- o hlola kgogolego. I therefore recommend that Ke our rata- portfolio committee Ke rata gore ke šišinye gore portfolio committee ya rena should go to the Department of Education, basic education in particular, ba swanetše go ya go tša thuto kudu-kudu go thuto ya bosetaboswana and start teaching this forestry ba rute bana ba ba bosetaboswana From- ka tša kgogolego le tša dithokgwa from the very grade R or whatever. go thoma mathomong mola re ba bitša bosetaboswana ba sa ithuta. Remember, we will be dead in few years, all of us in this hall. gopolang gore rena ba ba leng ka mogare bontši jwa nna re tla be re tlhokofetse And then you don't educate those little ones.
batho baswa They're still going to hloka batho ba ba They're rutang. still going to burn the grass. Ba sa tlilo tšhuma mello. They're still going to remove the trees. Ba sa ile go ripa You'll mehlala. always have these amendments of the bills. Letano le le fetola le sa fetse. If you can educate children, Ge o ka ithuta gore o rute bana ba, then you are solving the problem. o tloša bothata go batho ba We are boroko ye. talking to elderly people here Re bolela le batho ba ba godilego ka mo. who are already, who have seen it when the grass was burnt and they have never done anything. Ba ba boneng dihlaga tše di diragalang empša ba se ba dira selo. They never even educated their own children at home. Ga ba se ke ba ruta bana ba bona ka Can we magaeng. just take it to schools? Ke kgopela gore a re tšeng molawana Or kakanyo o even iše sekolong. try to get it into the youth of this country. Gore le kgone go boledišana le baswa ba rena. Please, because we are doing nothing, we are old, we might talk the whole day here. Rena re godile re ka no bolela fela ga But gona there are se no se tla young tswelang pele. people who are getting this thing. Ga gone baswa ba ba amogelago thuto ye. I plead with you to go back to the basic education department. Ke kgopela gore hle nke le yeng go kgoro ya thuto To ya tša Mama bosetaboswana Angie Butser, to Mrs. Angie Motshega and talk to her and her department. le bolele le yena To add le this kgoro ya- curriculum about preservation of the soil with her, in particular forestry, the prevention of fires in the forest. le tsenyeletšeng mo curriculum ya bona gore ba ithute ka tša kgogolego le go tšhuma dihlaga. Ke a leboga. Oh. Ga ka bolela se- Good day, members of parliament, Thobela maloko a palamente. and good day, members of the public, and Ke all rata go lotša le FPAs. lena ba e leng gore ba tlile mo. My name is Gideon Kruiwagen. Leina la ka ke Gideon Kruiwagen. Gideon Kruiwagen. That's right, like the newsreader on SABC2. Go tshwana le mo o e leng gore ke mmaladitaba wa SABC2. Yes. I'm also a FPA chairperson of Groblersdal, Ke modulasetulo wa FBI ya Groblersdal. and I would just like to mention two things. Ke rata go le tsebiša ka dilo tše pedi. As my esteemed colleague, Jwale ka ge he spoke earlier about the issue of state-owned land. o boletšeng ka di naga tše e leng gore di ke tša mmušo. We would just want to advise Parliament, Re rata go eletša palamente if it's possible, that once we give land to new landowners, ge a letša palamente gore ge le file batho ba baswa naga it is important for them to be told what is the protocol to follow. ba swanetše gore ba rutwe ka tshepetšo ya fao. It is one thing to give a person a car but not teach him how to drive it. Go swana le go ka neela motho mmotoro fela a sa kgone go tlela. The issue that we have is, as a farmer as well, Seo re nang le sona jwale ka batho ba ba hlokometšego, we sometimes come across year in, year out, re bona mengwaga ntše ya frustrations amongst farmers batho ba e leng gore ba itlhobogile go tšwa mo dipolaseng tša bona and other communities that are affected by fires. le ba e leng gore ba angwa ke taba tše tša mello ya go hlagelela. The authorities that are in place do not know who to go to or who to charge when there is a problem. Balaodi ba ba leng gona a ba tsebe gore ge go direga taba ya mohuta o ba ya go mang ba ya go botša mang gore go reng. So it is a problem to us as a nation, I think, Ke bothata bjo re lebaneng le rena jwale ka setšhaba, not just as a group of people in Limpopo, but nationwide, that we should actually, like the previous speaker said, e seng educate. fela batho ba e leng gore ke ba Limpopo fela naga ka bophara. Not only, like he said, the children that are upcoming now,
E seng fela le bana bao ba re lebeletseng gore ba tla gona jwale, but the claimants of land who get land as well. batho ba e leng gore ba claima dinaga gomme ba hwetša dinaga tseo. From government, when we come from the Department of Agriculture, Ga re tšwa ko kgorong ya tša temo, it is vital for those people of agriculture who have given land to the landowners go bohlokwa gore batho bao ba e leng bona ba naga ya tša temo ba file batho dinaga tseo, to revisit those farms that have been gore given. ba ya gape go lebelela gore go diregang ka kua mo ba fileng batho naga. It is the only way you're going to see what has been done on the farm. Ke ka tsela eo fela o ka kgonang go kwešiša le go bona gore go diregileng ka gare ga naga eo ke e fileng batho bao. And from that point of view, we have to check the bill as well, number 2, the section 26. Gomme re tshwanetse gore lebelele phetošo ya molaokakanywa wo, section 26. Number 2A, Number 2A, a forest officer, a police officer, a peace officer, a traditional leader as defined in section 1 of the Traditional Leadership and Governance Framework Act, an officer appointed in terms of section 5 or 6 of the Fire Brigade Services Act of 1987, Act number 99. Excuse, I'm just reading quickly, we all have it. Have the power to enforce the act in terms of the chapter, provided, and this is the part I want to emphasize, provided that they have been trained to be competent by an accredited institution to exercise powers to enter, search, arrest, and seize in terms of this act. o badile batho ba e leng gore ke bahlankedi ba mmušo, maphodisa, magoši, gore batho bao ba fiwe maatla gore ba ithutile gore batho bao ba tsenelang dinaga go tšwa le go tsena ga bona ba kgone go laola gabotse, ba kgone le go dira gore batho bao ba golegwe ge ba fiwe maatla ao a gore ba ka golega batho bao ba tshelang melao ya fao. If there are too many generals in the army, the troops will be divided. Ge gona le balaodi ba bantši ka gare ga sesole, masole a tlo ba diripa tše pedi. So from my side and from our FPA, thank you Parliament for your insights and having to listen to us today. Le kgono ke rata go leboga Palamente ga e tlile mo go rena e re theleditše nna le sehlopha se ke tlileng le sona maele ao re le fang ona le ao lona le a kweleng ge re bolela. Please be our voice to the traditional leaders, to all the leaders that have been given land, so that you can take this message. Le ke lebe molomo wa rena go magoši le ba e leng gore ke dingaka tša rena gore re šomišaneng mmogo ge go itla mo letabeng ye. Chairperson, Modulasetulo, if you want to know how handsome you are, go nyaka o tseba re o botse jwang. get a bigger mirror. What should he do? A se ka kwa. Ba re lebelele seipone. Go nyaka o bona re o botse na. Ba re a lebelele seipone, o tla bona gore ke o mo botse. Moja morago ke kgosi, o ska itologa. Moja morago ke kgosi, ke tla mo attenda morago mo tlogela. Tswela pele ntate. Ke rata go tsaya sebaka se I would love to thank you. Can you please? ke I want dumedise mapalamente to greet the ke ba parliamentarians. leboe Gomme ke ba leboge and ka ge ba thank kgonne go them tla mo for them to Limpopo, have come thus far, to come here. in our place Wombats Mo nageng ya rona ya Wombats mo Bela-Bela. e pila e botse Leina la gago papa. okay E I'm botse sorry kudu-kudu. leina la ka Leina la ha. My name is Peter Modise Modise Shumba Shumba. mara ke tlhaka mo Fela ke tswa ka mo. ke ska re ke tswa ka ke utlwile o mongwe wa diboledi a bolela gore I heard one of the speakers saying the educators a di teng that educators are not around.
Mara ka mokgwa ke bonang ka teng, maybe a ba tsebe ka kopano. Maybe they don't know that I'm one of the educators. ke e mong wa barutiši. Nna ke tsebile taba e ka jeno, I knew about this today, mara ke emela CPA ya Muime. but then I'm here to represent the CPA of Milwe. Ke tla tsa sebaka se ka emela le Phumelelo Community Learning Center, which is under the DHET, which is Department of Higher Ke Education and emetše Training. sekolo seo se ke se boletšeng seo se leng ka tlase ga DET. Ntho e kgolo ha ke tswela pele ke dumedisa ke rata hape le go dumedisa le go amoela maparlamentary na ka e batlile mo rena. I would love to thank and welcome the parliamentarians as they came to me. Le nna re kgona go bona gore vote wa rena ya bereka. We are aware that our vote is working. Thank you very much about that. Re a le leboga ka seo. Ke leboga hape le mayor a rena. I would Na like bona to ke thank nnete, our ko mo mayor botse-botse. that Ko mo she's botse, so and pretty. motho wa pelo e botse o tlo dia dilo tse And she has a botse. very good heart. Ne ke kgopela ke nyaka go bolela gore ke nnete di boletse gore The Bela-Bela speakers have spoken. destination. Gore Bela-Bela is a tourist destination. Gore Bela-Bela ke naga ya baeti ba bantši. And re thabile e mmušo wa kgone go busetsa dinaga tse dingwe mo rena ba beng ba dinaga. And we are glad that the government has responded by sending other places to us. Di pleke tseo di ile ka mara dikgwa ka re la bona gore ke pleke ya rena ke tourist destination di ka mara dithaba le dikgwa. Yes, our place is, excuse me. Problem Timbe. e kgolo moo The e ba problem o ba is- yona fed fires. Mello ya tlhaga. And meloyo ya tlhaga eo ha re e lebeletse When ha you e look kgosi at ke those motho fires- fela, it's a natural problem. Those fires are not just caused by any other person, it's a natural problem. Bile ra bana le problem yona mo Muime communal property ya We rena. had a problem in our communal property. O ile wa tuka a re tsebe gore o tukile bjang. We don't know where the fire came from. E ka ba a butt of cigarette E or ka ba mo gong stompi. e le stompi sa sekerete. E ka ba e le motlhagase. Maybe it is electricity. Upon our investigation a ra di bona dilo Ge re tseo. nyakišiša ga ra di bona dilo tšeo. Ko bontsha gore mollo is one of the natural disasters tse di nyaka gore mmušo o kgone go thusa batho ka education. Le It re- has proved to us that felt fires are not just a natural thing. Sometimes it happens without understanding where it comes from. Ha ke bolela bjana, Wonder- Europe ya tuka ona bjanong. New York is burning as I'm speaking The now. whole of Europe ya tuka ona bjanong, mollo wa tukwa o kgone go tuka 7 months. It has been now 7 months in Europe that the fire has broken out. Ho nyakeha fela hore education What is wanted is education. ebe yona e ka kgonang go thusa batho hore ba sa tlhoba e kgone go thusa batho hore ba kgone go bonela mollo ko pele. So if people are educated about these fires that break at random, they will be able to control them. As Hombat is a place of tourists, re na le batho ba bantši mo lekeisheneng ba lo reng ba phela ka di-drugs, There are many people in our locations who are living on drugs. ba utlwisa botlhoko. They are saddening. Ne re kgopela hore We mmušo request that the le- government le molaokakwanyo o and pass this o bill, kgone gore maybe ba ka kgona go thusa le bona bana maybe bao. they could also help those kids who are on drugs. Le nna ke gola no na le maphodisa a masepala As I was growing, there were municipality policemen. ne ba kgona go laola motse wa borena ka ntle They le were SAPS. able to control our community. Ha ba ka boa ke If bona they bana can bale, come back, ba tsaya bana ba le they can take those they got kids. matrix a ba itse gore ba ka irang All of them, most of them have passed matric and they don't know what to do. ba ba trainer And they could train them ya ba bona ba kgonang go tlhokomela and they should become the people who are looking after the area. because ha re ka se ire ka mokgwa re tlo tlhokofala ka bontšhi ka e se boledisetseng se boletse. If we do not do that, most of us are going to die, as the previous speaker has said.
Se se ka thusang ke Department of Higher Education and Training ka se buisitseng se boletse. What also can be helpful is the Department of Higher Education. Ne re khopela le masepala o ne o re thusa hore re khone go kgoboketsa setšhaba se. We request the municipality Re ba also botse to ka help dithuto us tse- to gather these members of the community so that we educate them about this. Re ba botse ka sekolo se re leng mo sona, college e re And leng tell mo them yona. about the school that we are in that Ra- is helping in ra that leka- sector. Ra leka go bolela, mara a re fitlhelele motse o ko We are mogolo. trying to address the issue, but the area is too large for us to can cover it. Because without education, you can't stop fire. Hobane ha o sena thuto o ka se kebe wa kgona ho laola mollo. Fire is an environmental impact because of smoke. Mollo o hlolwa ke taba ya gore ga re na thekgo gomme o kgona go tshwenya ka mo setšhabeng. Ge re ka ba fa thuto ya hore rena re leng mo lefaseng le ba le diphedi tse di leng mo lefaufaung le tse di leng ka mo metsing. If we can educate our children that the animals in the ground here and up there, They are being killed by di bolaya ke moši, smoke or smoke. they are killed by the smoke that is caused by the grass fires. And di khonyi tseo ba di tseyang mo dipolaseng mo ba And di the tlisa mo firewood lekeisheneng. from the trees that they have cut. We are going to give them education Re tlo ba fa about deforestation. thuto ka go na go kgaola ditlhare goba go di sega. How di khaola ditlhare tseo e ra hore bjanong dinonyane do nna kae. Deforestation is causing that the birds should not have where they can stay. Diphoofolo ka moka tse di nnang mo ditlhareng do nna kae. Where will the animals that depend on the trees, where will they stay? Ke support-a molaokakanyo ka hore I'm o kgona ho supporting mpontsha hore this. ba ka tla ka tharollo ya mathata I'm a. supporting this bill because it is bringing solutions to the problems. Ha re tseya national or an international or global di re lebeletse hore ho na le global warming, Ra tseba gore go na le global warming, which is climate change. e leng gore e fetola leratadima. E causa ke go kgatha ha ditlhare di mošo yang ko It dimo. is caused by cutting trees and the smoke that goes Re up. sa buseletsa pape re tlo kgwa ka bontši ba rena. We are almost going to die, all of us. Ho na le mahato a mararo ho fitlhella ko letšatši le tswalelang pila ko There are teng. 3 levels before we come to where the sun comes I think from. the first ozone setse e na le bothata. The first ozone layer has a problem. The second one, I got ba le bothata re tlo lwala, re tlo The shwa. second one is going to make us ill. Education by this time is important. What do I Thuto do ka for nako that e ke yona e bohlokwa e tla re thušang go fediša tšeo. Ne re kgopela hore batho ba tle sekolong, We request that people should attend school. ba tle mo di-IET schools, They should come to the Ajax schools ke mo ba ka ba rutang. where they can be taught. Ha ba passile grade level 4 ya bona o kgona ho ya ko college-eng, ko TVET. When you have passed level 4, you are able to go NSFAS to ya o- level 4 and NSFAS NSFAS ya o will cover-a, support you wa financially hola ka kgwedi. so that you get a stipend. Ha ba tlohe mo strateng, They should be removed from ha the ba stope street. di-drugs. They must stop taking drugs. Mantswe a ka- ntho e nngwe ya pape ke di-factory. The other one is the factories. Di-factories tse di ntsha mošo o montši di o isa ko These leratadimeng. factories that are polluting the area with their air, Coal-powered power stations the power station tse di berekisang malatlha. that are using coal. Santse mmušo o nne fase le rena ba palamente leng ko mmušong le ba botseng hore we need green energy. The government should sit down together with us and tell the government that we need green energy. Because this energy ya hona bjanong e na le mathata. Because now the recent energy has problems. Ke tsone tse neng ka di bolela. Ke a It's leboha. all what I Thank can you. say. Thank you. Ntate Modise. Modise ke lebitso. Modise? Modise ke lebitso. Yes, but I want to know Modise ke lebitso or ke surname. Is your name
Modise is your name or your surname. Shumba is the surname. Oh, Mudisa is a name. I'm just checking because I don't want wrong things to be said here. Re nyaka gore re kgonthiše monna gešo gore ge re ngwala dilo tše re ngwale dilo tša nnete. Tla tloga go tene ke biditse family mo. They will say I've been calling my family to come and do certain things here. Go take nepotism. In Limpopo. Imagine. Nagana fela. So ke Peter Mudisa ke mabitso, Shumba ke surname. Peter Modise Shumba ke sefane. Yeah. Mara, I realized that Peter had to emphasize that part of Mudise, you know. Ke lemongile gore o ile wa tlo go gatella taba e ya Modise monna gešo. It's noted, you are a good shepherd. O modisa o bolo. Yeah, tshwana le nna. I am your shepherd. Take it from me, I am your shepherd. Modise wa gago. Ake tšee sebaka se ke dumediše baemedi ba rena ba Palamente. Let me take this opportunity and greet our parliamentarians. Ke dumediše le setšhaba se benye ba mafase. Greet also the people who are here, our traditional leaders. Wa bolela mo ke William Lebelo. I am William Lebelo. Wa tšwa lefaseng la Mokopane ka mo Malakwena. From Mokopane in the district of Mogalakwena. A se mathomo re kopana le Palamente. It's not the first time that we are meeting parliamentarians. Ka 2014 Palamente e bile a visita polase ya rena e na le mathata. In 2014, the parliament visited our farm because we had serious problems. Ba re fa di advice. They gave us advice. A se e lo visita polase re kopane le yona makgetlo ana kwa Mokopane. We met several times with this committee. A ke tsebe gore ye le mo mamotla e tla ba le di changes na. I don't know whether this committee will have changes after our discussion. Ke bolela jwale mathata a rena ka moka a ba boletseng ke a kwele ke a leng gore tlhakana le lona daily go dipolaseng tša rena. The problems that we have discussed, we encounter them on daily basis. Le di bill ke tše leng di amendiwa tše leng gore di botse kudu mara di implementiwe. Even these very good bills that we come across or discuss, after this they are not implemented. A ke tsore Palamente ya mamotla di ya di changes na. O ya ka experience ya ka tloa ka 2014 re kopane le Palamente makgetlo a 4 mara se ngo be le di changes. I don't know whether this committee is going to make any difference or any changes because we have met 4 times with the parliamentarians and nothing was implemented. If I look at this issue, re faila ke batho bona ba ba government. The government, the very representative of government are the ones who are failing us. Rural development. The rural development representatives. Masipala. The municipality. Agriculture. Agriculture. Bona ba bacha dikgwa. Including the representative on forestry. Le bona ba DMR. The DMR representatives. They just stagnated all what we've agreed upon and nothing is done in our areas or in our land. I don't want to waste your time. I can say only 2 things. CPA, 7 minutes drive. Where I'm a member of CA, you can only take 7 minutes to come where we are. Mining sand. We have got mining sand. License. We've got a license to mine. Abana license title deed. There are people who are still in the sand and yet they don't have license because we have the title deed. It's almost a year that we've been opening cases against them, but nothing has been done.
o bona tša botsebotse gore maphodisa a jale batho bale. It's a clear case that there is fraud and corruption between them and the police. Ere faga maphodisa pressure le station commander. When we put pressure on the station commander and the police, Ba ema. they stand. E o ka re o eme, ba ya. If they see that there is order, they step a little bit. Jwale ke ka mokgwa o ke reng dikgoro tša mmušo di a re faile. This is why I'm saying the government departments are failing us. O na le tsela ba re ke Marken Road. There's a road called Marken Road. Dikoloi moo di a kitima di a Markeng. Cars are flying through that road. Re khumana accident every day. We get reports of accident on daily basis. Le diphoofolo di a feta moo. And even animal cross that road. Ba ba di tsela ba Central. This road control Sandra Le masepala. and municipality, Ba re lo bona o di a sewe ba di a trata. they try to make preventative measures by creating a fence around that place. Ba re lo fetša o di a trata ka morago 2 weeks community ba itšere ka moka. After 2 weeks of the erection of that fence, the community just cut that fence down. And then e gaufi le polase ya rena. It's next to our farm. Rena mmušo o re file tšhelete ya kana 5 million. The government has given us an amount of 5 million Ke ra recap. return. Re dile first phase. We have done the first phase. Second phase ke yona trata. The second phase is the fence. Le anwele ke tšhilo rena 2 million ela ya o di a border fence e re e lokela mola after 2 weeks ya eo. After using 2 million of putting fence around that place, in 2 weeks' time, the fence is no more. Ke mathata a re tlhakanang le ona a ke nyako le senyetsa nako. These are the problems that we encounter. I don't want to waste your time. Support a bill or not? You support the bill, Mubutse? Monna gešo ba re go botšiše gore a o thekga molaokakanya yo goba ga o thekge. Parlamente e re a o boletše re go kwele mara a o thekga molaotheo wo goba ga o thekge. Ke a o thekga e le gore o tla re thuša. E le gore o tla re thuša. Ke boletse ka re dilo tše di holo ke botse kudu. Le ditilo ke tše di botse. Le di advice ke tše di botse. Le melaotheo ke eme botse. Mara ka e bolela ka mo ra o tlhakana le yona go a se re thuše ka sele. Ke se se diang. I support this bill even after all the promises. When we go back to our farm, we still encounter the same problems. Nothing is happening. E ka se bela mafelelo re tlhakana le parliament. It's not the last time that we're going to meet the parliamentarians or the parliament itself. Ke sa tlo lo potša dilo tšana. I'm still going to remind you about these issues. Can we share the 5 million? Mora wa rena re ka ngwathelana 5 million e o e swerego. 5 million is a lot, I mean. 5 million ke tšhelete e telele gore e kgolo kudu ma. Thank you very much, Mr. Lebelo. Morena Lebelo ke a go leboga. We will not respond to each and everything that has been raised here today. Re ka se ke ra kgona go arabela goba ra bolela ka dilo ka moka tšeo di boletšwego fa. But all the inputs that have been made are extremely valuable. Ka moka dikakanyo tša lona le go kgatha tema ga lena re a go leboga ebile re a go ananela. All these departments that have been mentioned here, we have noted them. Ka moka magoro a mmušo ao a ileng a swawa mo re a ngwadile fase. There's one speaker who constantly said, I hope somebody is writing. Go na le seboledi se sengwe se re go boditseng kgafetša gore ke tshepa gore go ne le wa ngwalago. He says, my name is Ntibi Mudize. I hope somebody is writing. Leina la ka ke nna ke Bimodise, ke a tshepa go na le wa ngwalago. I'm a member of parliament. I hope somebody is writing. Ke nna leloko la parlamente, ke tshepa gore go ne wa ngwalago. So we want to assure you that we have written everything.
ke rata go le tshepiša gore re ngwadile tšohle tšeo di boletšwego ka fa. In fact, you are on record. Gabotsebotse le gatišitšwe. I forgot to tell them, yes. I even forgot to tell you that Ke lebetše go bolela gore you are live on Parliamentary Channel 408. gore le lebeletšwe ke Palamente ka channel 408. You are live on Twitter, Le ka Twitter, Facebook, what else? And YouTube. le YouTube. Le lebeletšwe ba le bona. So it's very important that people must smile. Go bohlokwa gore a nke le no miemela ga nyane re bone gore meno a lena ke a majwang man. I'm not saying that. Re kgopela gore le no sega re bone gore ka nnete le ithabile. Yeah, ya meno I ke hopole ke bua yeah. But I want to assure you from the very first speaker Ntate Ndebele O tloa go se boledisa rena sa mathomo Ntate Ndebele to the last speaker Mr. Lebelo o fitlhelela se boledisa rena sa mafelelo e le go Morena Lebelo. that all your issues that you have raised are noted. Ka moka na ga lena dikakanyo le ditšhišo tša lena re di amogetše. Honorable Mayor, I felt as I was taking notes that what 4 is sufficiently represented. I suspect it's nearer. Is it nearer? They just walk. Mohlomphegi Yeah. mera ke lemogile gore what for e tlogo e na le baemedi mohlomong e kgauswi. Yeah, I suspect it's very near. Everybody who speaks, he says, I'm from Ward 4. Ward 4. Kare, hey, Kapa Ward 4, immobilize it. Mo batho ba ba boletseng re lemogile gore go ne batho ba bantši ba what for ra lemoga gore ba tsebišitšwe. We have invited officials of various departments that are affected by this bill. Re lekile go mema bahlankedi ka moka ba magoro ka moka ba amega gore ba amega ke taba ye ya mello le ditlhaga ya mello. May I request all officials from local government, provincial government, and national government to stand up. Ke tla kgopela gore bahlankedi ba selegae bahlankedi ba province bahlankedi ba parlamente le eme ka maoto. Yeah, kiba la babona mos. You see them? Le a ba bona. Yeah, these are the people you need to speak to if we have problems. Ba ke bona batho ba le swantse go bolela le bona ge le kopana le mathata. Even if they live from here to Zanin, but they must register your concerns immediately after we leave here. Le ge e le gore ba ka ba etswa Zanini ba swantse gore ba ngwale ditlhoba boroko tša lena goba mathata a lena. Thank you very much, gentlemen. Thank you Ke a very le much. leboga banna ba gešo. Some of the speakers want same powers with the traditional authorities. Ba bang ba diboledi ba nyaka maatla a magoši. One speaker says the CPAs must give in the same power as South African police services. O mongwe wa sekwa diboledi o boletse gore CPA e swantse go fiwa maatla ao a filego maphodisa a Afrika Borwa. So that they can arrest, they must seize. I'm just swantse- imagining CPA arresting. Ba sware ba amoge CPA e le mošomong wa go swara. But after this process, all of it, we're going to sit as a committee and take all the inputs that have been made across all provinces. Morago ga poledišano re a go dula fase re hlahlobe re tsinkele re phetholetše tšohle tše le di boletšego gore re kgone go di ngwala fase. The views tsa ko Pinars Refir, Le dikakanyo tša bo Pinas Revere tsa ko Venterskraal, and for the Fenders Vengerkraal, Vengerkraal, issues from Vengerkraal, tsa Gaseleka. from Seleka area. I'm sure someone is from Palapala here. Ke tshepa gore go ne mongwe wa tswang Phalaphala gona mo. Vengerkraal and Palapala are neighbors. Yeah. Yeah, Vengerkraal Ha ke re ke a mmona. le Phalaphala ke baagišana. Yeah, ha ke re ke a ba bona ba Palapala. Ke a ba bona ba Phalaphala. I see them. Maybe ntatolo wa 5 million o tla ga side tse. Mohlomong monno wa 5 million o tswa ka thoko tšeo. Yeah, the issues of Groblersdal. I'm told Groblersdal is in Skukul.
In Sekhukhune. Ke lemošitšwe gore go na le ditlhobaboroko ka thoko ya Groblersdal ka thoko ya Sekhukhune. Yeah, but because it's not part of our route, we are happy that the people of Groblersdal were represented. Ka ge e se tsela ya rena ke leboga gore le bona ba tswa Groblersdal ba gona ka mo. And Mogalakwena municipality. Yes, Mogalakwena, somebody from it's a district. Oh, it's here. Oh, okay. Tikologo ya Mogalakwena go ne wa tswang fao. Yeah. So all the issues that have been raised, if you want me to call you by one, by names, I can start from Ndebele to Libelo. By one. Ge ke nyaka go le tsopola ka o teng nka thoma from o tloga mathomong ka Ndebele go fihlela ka Lebelo wa mafelelo. I'm just affirming that indeed all the issues are valuable and they are noted. Ke rata go kgontšišiša gore ka moka dikakanyo tša lena di amogetšwe ebile di gatišitšwe. This process is not a tick box exercise. Go ya ka poledišano ya rena ga re no fihla ra ngwala ra e tlogela e le jwalo. And we are not just consulting you and we have already taken a decision. We have a bill waiting for us in Cape Town. We are just visiting our families here in Limpopo. Ga se gore ge re tlile mo re no kgatla ko weta goba re no kgatla ko no bolela le rena mola re tseba gore go šetše go na le sephetho ka molaokakanyao. Yeah. So there is no final bill, but we could not come to you with empty hands. We had to give you something for you to look at what we are proposing. Ga rata go tlo le botša gore re swantse go diragaleng re tlile ka selo seo se tla go šišinya maikutlo a lena gore le bolele ka sona e re ge re bušitša morago e be le seo e dipolelo tše di tšwago setšhabeng. The minister's office is also represented here. Office ya tona le yona e emetšwe mo kopanong ye. All the issues that you have raised that relate to the office of the minister are noted. Ka moka ditlhokwa le dinyakwa tša lena di ngwadilwe go ya ofising ya tona. There's a fellow here, his name is Zoni. Go na le mokgomano a bitswago Zoni. Zoni, please rise. Zoni a ko eme monna gešo. There he is. Šole monna o re mmitsang Zoni. Yeah. Make sure if you want to speak to the deputy minister or the minister, you must meet that man. Go nyaka go bolela le motlatša tona le tona ka boyena o tla bolela le Zoni. And we are fast tracking the issues to parliament. Re kitimiša dilo tše ka gore di fihle parlamenteng ka bonako. Yeah, with him they very fast. Re nyaka go di kitimiša. You know what makes me angry, Chair? I've I've been speaking here since 10 o'clock, but nobody's clapping hands for me. I mean, really. Why are jealous down? What is this thing, the people of Limpopo? What is your problem? Oh, we must also clarify this contest between me and the mayor. Ne? Yeah, no, this thing of the mayor can't contest me. No, she can't survive, I mean. You won't survive. She wouldn't dare even try. Yeah. But it's a matter that will resolve me and her outside. Because she also took a mic here and launched the contest. We'll discuss that matter outside. I'm happy if you people of Limpopo and Belabela did not raise deeply issues of water and electricity. Ke thabile kudu ge lena batho ba Limpopo mo Belabela le se la hlagiša mathata a motlakase le mathata a metsi. This does not mean that these issues do not affect you. Se ga se re gore taba tše ke boletseng ka tšona di a le ama. But you were focused. So you were not given a wrong invite. You knew what you were coming here to. And we are really appreciating all the inputs that you have made.
Ke batla go fa lekgowa chance hle le latlhelela mo tlapitsong. You know. I like the silence. Yeah. Ke mofe ke ngwana motho. Le ena tla bolelenyana la bona mos. Ska tlo go itebala wa itoloka ntate. Tlankinya mathateng. Yeah. Honorable Weber, I'm going to invite you. So you give us the closing remarks and the way forward. So you can tell our esteemed guests what happens from here. Hey, did I tell you that I'm the youngest member of the portfolio committee? He's the only man from the portfolio committee. Dumelang, greetings from the portfolio committee. I have greeted you, but good afternoon this time. We would really like to appreciate every single person that came here today and thank you that you came and deliberate and give your submissions and your contributions. We really appreciate it. The committee have listened to everything you said, every submission you have made. We did make note of it. And it will be given now to the Department of Fishery Forestry to deliberate and to answer your questions. All your submissions were noted, and once the committee sits and deliberated, we will, every submission will be taken into account while we're talking about it. So as you know, bills and laws are quite a long process. So the next step then will be, the report will be drafted and adopted, and then it will be sent to the National Assembly to be debated. Morago ga fa re ile o bopa pego yeo re tla go iša mo e swanetšeng go ya gona gomme e feleletše e ile mmušong gore e ahlahlwe e sekasekwe e phetolwe e tsitsinkele gore ge e tla go lena e be le pego yeo e phethagetšego. And when that is finished, ge seo se phethagetše, the bill will be referred to the National Council of Provinces for their legislative inputs. Re tla tša pego re ya e romela go kgoro ya boemedi jwa di-province ka moka gore e be bona ba re botšang gore na go ya pele re sepela jwang ka molao wo. And when that process is finished, ge seo se phethilwe, this bill will be sent to the President for assent, and then it becomes a template. Ge tšeo ka moka di phethagetše e tla romelwa go moporesidente gomme ke ena a tla go tšea sephetho sa gore e fihla setšhabeng jwang. Thank you again for everything you did today. Re a le leboga ka go kgatha tema ga lena. Thank you, sister. Ke a go leboga kgaetšedi yaka. Yeah, ke kgaetšedi yaka o. Ska itoloka. Ke kgaetšedi yaka o. Itoloke. Modulasetulo wa ntla ke tla etoloka. She's my sister. Yes, yes, yes. Thank you very much, Honorable Weber. Re a leboga mmago rena. So re clear akere gore from here what happens? Ke kgolwa gore vile le a kwešiša gore magato a molaokakanywa wo o tla šomana jwang go fihlela. Re a kwešiša. We will consolidate the views of Limpopo. From here is Zanin and Toyando. Re tla leka go tšea dikakanyo tša lena le dikgopolo tša rena ra di kopanya le Tzaneen le Toyando. From there it's Gauteng. Go tloga mo e tla ba Gauteng, Eastern Cape. Eastern Cape, Western Cape. Western Cape. From there we are go National Council of Provinces. Go tloga mo re tla be re ya go baemedi ba di province.
Le bone ba discuss if ba dumalana ye go president I sign be molao. Then after their interaction with this report, they will send it to the president and it will become a law. Once it's signed and it's the law, this thing of just smoking and just throwing cigarettes butts everywhere will end. E ge e šetše e le molao, mokgwa wa lena gore le no lahla mello gohle mo, e tlo fela. Re tla go kitimiša kudu-kudu. We will definitely take action against you. O tla tsutsuma ngo. O tla kitima. O tla go tsutsumisa. Re tla go kitimiša. By the time I leave Limpopo on Sunday, I'll be clear. I'll be speaking all these languages here. Xitsonga, Xivenda, mundzuku ni ta vulavula Xitsonga le Tzaneen. All what he says, I'm comfortable. I shall have spoken so many languages around here. I will be so good about them. I will also be interpreting for myself because I realize that people are not interpreting what I'm saying. Ke tla be ke te tolokela goba ke te phetolela ka gore go ne batho ba ba sa boleleng tše nna ke di bolelago. Now, with all of that being said, ge ke boletše seo goba ge ke fihlile mo, I want to be the bearer of the most beautiful news today. Ke rata gore ke tle ke bolele ka motho yo a re tlišitšego ditaba tše bose. Aya ke re yalo. Ai. Please repeat it so that I can interpret what you said. A o vulavule ntiyiso. You are saying I'm not telling the truth. Please repeat what you said so that I can speak the truth. Okay. There are gentlemen there at the back. Where are you, gentlemen? One of them is there. I don't think he's focused. He does not even realize I'm talking to him. But they are going to usher you from the last row at the back. And Balibita, as you go out, they have a package of food for each one of us. But so that there is, we must be seamless. Let's not all rise. They will tell you line by line by line by line. I'm told it's enough for all of us, myself included. It was really nice to be in Bilabela. Be rest assured, I'm coming back. Ek is nie seker vir wat nie, maar ek gaan hierso terugkom. No, not for what kral and palapal. I'm not part of that. I'm not becoming other things which are not here. Yeah, but for something else that you have heard, Mus. About you know. You know, Mus. You know, Mus. Thank you very much. Thank you very much, Majoro. Thank you very much. And the meeting is adjourned.